হ্যালো হ্যালো। আরে রাবিট ভাই, কী অবস্থা ভাই? আরে কাহিনী হয়ে গেছে, দেখেন আমি ফ্রি স্পিনে ভিনি পেয়ে গেছি। ও নো, অনেকদিন পর ভাই ফ্রি স্পিন একটা ভালো জিনিস পেলাম। দেখি ইউজ করে এরকম স্টেটস তো ভালোই লাগতেছে। ওর স্টেটস ফ্রিতে পাইছি ভাই, আর কি লাগে ভাই? এখন স্টেটস তো দেখলাম ঠিকই, বল কন্ট্রোলও নাইস, ড্রিবলিংও জোস, ফিনিশিংও জোস ভাই পুরা। স্পিড আর অ্যাক্সেলারেশন তো ভাই অস্থির। এখন ভাই এর দেখি কিরকম ইউজ করা। ফার্স্টে র্যাবিট ভাই আপনি আসেন খেলি আর কি। এখন তো কেউ আসেনি এখনো, আপনি এসে পড়েন। এড আছে না ইনভাইট দিই আমি? ও আচ্ছা, খাইতেছেন? তাহলে আমি ডিভিশন খেলি আর কি। তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন থেকে স্টার্ট করি, দেখি কীরকম পারফর্ম করে। স্কিল তো ভাই ভালোই আছে, ডাবল টাচ ফ্লিপ, ওয়ান টাচ পাস দরকার নেই সিএফে, এমবাপ্পের আস হয়ে এনাফ। ওকে, এসএসএ রুমিরে নেন দেন। হ্যাঁ, ওইটা সাবস্টিটিউশনে দিয়ে দেবনি, আপাতত এটা এমনি থাক। ম্যাচের মধ্যে ওরেই নামাই নেবো, এমনি রেখে দিস। ম্যাচের ভিতরে নামায় ফার্স্টেই ওরে খেলাম উদাহরণ। দেখি ভিনির কার্ডটা, আমার তো সেই অস্থিরই লাগতেছে স্টেটস দেখা। ভিনির কার্ডটা নতুনটা ভাই, 100 কয়েনে ভ্যানডেক। কি ভাই, আল্লাহ ভাই, 100 কয়েনে বলে ভ্যানডেক পেয়ে গেছে। আপনারা ভাই সবাই কি পান ভাই 100 কয়েনে ফ্রিতে? কিছু দেয় না ভাই আমারে। আমি এই যে ফ্রি স্পিন মারলাম, 100 কয়েন মারলাম, এই যে কি আসছে, ব্লিচ কার্লের ইয়ামাল আসছে যেটা, কার্ডটা তো ভাই পুরাই মাল একটা কার্ড ভাই। এটা মারছি, 100 কয়েনও মারা, হুদাই মারলাম দা, কিছু ভাই না, একটাও কি দিব না জীবনে ভাই। ও ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই সবাই, যারা যারা দেখতেছেন স্ট্রিম ভাই। দেখি নিউ ভিনির কার্ডটা কীরকম। ভিনির কার্ডটা পাইছি ফ্রিতে, তাও একটা বিগ টেন দিলে তো বেশি খুশি হতাম ভাই। ফ্রেন্ডলি খেলবেন, ভ্যান্ডেক টেস্ট করবো। আমিও ভাই টেস্ট করতেছি ভিনি ফ্রেন্ডলি তো। আচ্ছা খেলতেছি, দাঁড়ান একটা ডিভিশন খেললা। ভ্যান্ডেকের কার্ডটা টেস্ট, ভ্যান্ডেকের কার্ড টেস্ট করেন, আমি এই যে ভিনির কার্ড টেস্ট করতেছি। ভিনি কী রে ভাই, আজকে ডিভিশনও করতেছে না ভাই। ভিনি পাইছে নাকি? হ্যাঁ ভাই ফ্রিতে পাইছি ভিনি ভাই। আমি ফার্স্ট কিন্তু খাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ভিনি 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 ভিনি, ওয়াও ফ্রি। হ্যাঁ ভিনির কার্ডটা তো জোস, সবাই বলতেছে, আমিও তো স্টেট দেখলাম, জোস লাগছে আমার কাছেও। পরের উইকে বুঝে যাবো, এই উইকে তো মিয়া প্লেয়ার অফ দ্য উইক মিয়া, এর জন্য এই উইকে একটু বেশি ভালো খেলবো। পরের উইকে আসল চরিত্র বুঝে যাবো যে কীরকম খেলে। যাই হোক, পাইছি যেহেতু ফার্স্ট উইকে একটু বেশি মজা দিয়ে দিই। হুম হুম হুম, অপোনেন্টের স্কোয়াডও ঠিক আছে, ফাইন ভাই। কেন আরে না, আর এদিকে নামাই ওই সাইডে, এখন তো ড্রিবল দেওয়া যাবে ওই সাইডে গেলে আবার সমস্যা থাকে। নিউ ভিনি, নিউ ভিনি, ভিনি ভিনি। আগে ভিনি ইউজ করতাম রোবিনিং ফ্ল্যাঙ্ক ক্যারেক্টার, এবার গোল প্রচারের ভিনি ফার্স্ট টাইম ইউজ করতেছি।
দেখা যাক নিউ ভিনিটা কিরকম। ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দিন ভাই, আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন একটু। দেখা যাক আমরা আমাদের নিউ ভিনিটা টেস্ট করি। The tone is set for the 90 minutes ahead. Well, as you can see, we've already started here. Vinicius Junior. Alexander-Arnold calmly anticipates. Passing is crisp and sharp. And it's Cruyff. Oh, that looks a cracking ball. Has a goal! That's the case. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Arey bhai Beckham board geis. Paris Saint-Germain are already chasing the game. They didn't envisage that. And he cuts out. How bhalo achi Rehan bhai ki obostha? Oh, great ball. Ki re aske abar fielder এমনি উঠে যেতেছে কেন ভাই? ভিনিটা টেস্ট করবো, এটাকে দিতে পারতেছে না এখন। আবার ডিভিশনে এই ম্যাচে মাইনাস, আল্লাহ আমি তো 3-তে নেমে যাবো এবার। His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found a pocket. Saka! আলহামদুলিল্লাহ, আরে ভাই ভালোই তো তাহলে। Saka put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. Fiddles it through. He's found a way through. Rodri makes the interception. He's looking to set free a runner. Yeah, he's fouled him there. Oh man. Messi. And he's picked out the Bye. run. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. এই যে ওরটা সবই হইব, আমারটা কিছুই হইব না। Saka! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. আরে ফাইন পাস পুরা। Now it's Messi. He's shifting through the gears here. And Messi! ভাই গোল, পুরো ভিনি পাসটা কি দিছে, ফাইন পাস, পুরো একটা ফাইন পাস দিছে। They have them in their sights again. Nice. That really is quite fabulous. All his own doing. This is threatening to become a really good game. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. Vinicius Junior. Cruyff. And here's Drogba. What the hell ভাই দুই কি অ্যাসিস্ট করলো এটা? And there's the goal they've been looking for. Yeah, I'd call that transition with bite. দিতে দিতে সাথে রাই। And bit hard. So the lead now is 2. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to. ভাই থামা, প্লেয়ারগুলো মানে ডিফেন্ড করতেছে না কি করতেছে ভাই? You can only admire his attitude with the determination he found to get close. Manchester United with the corner, they're first. And he's gone looking for safety. And the shots! RIP. It's a carbon copy of the previous miss. RIP Diego Jota কেন? কি হয়েছে Diego Jota? Taking one can only add to such good momentum now. মারা গেছে নাকি? Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. কোন জোটা? পর্তুগালের জোটা? He's picked his way through. Costa Curta. He is just caressing. পর্তুগালের জোটা মারা গেছে? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. কয়দিন আগেও না খেলা দেখলাম ভাই ওর। Messi. Now it's Messi. আরে কেমনে কি হয়েছে ভাই? সত্যি নাকি? And we've reached half time. দেখি।
দাঁড়াও তো আল্লাহ কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আল্লাহ ভাই কয়দিন আগে এই খেলা দেখলাম কিরে ভাই সত্যি বলছে আমার তো পুরা গায়ে লোম দাঁড়ায় আছে ভাই এই কথা শোনা Before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't কিরকম afford to slip লাগতেছে up পুরা and concede another. The next goal becomes crucial. Mbappe! Surely now nice they are focus. well and truly Nice out of focus. sight. And they are pulling clear here. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Manchester United ভাই আর কয়দিন blast আগে ম্যাচ themselves দেখছি into a 3-goal lead. And here's Messi. কেমনে ভাই হুদাই Vinicius, চাপা he's gone for আরে goal. ফ্রিতে লামিল ভাই আসলে নাকি চাপা ভাই Another example of how comfortable this team is on the break. ভালো তো ছিল Quality ball. Mbappe. Oh, that's nice. Cleared without জোটা ভাই complication. মারা গেল Saka. They've got to make this nice and quick. Now it's Mbappe. দেখলাম তো আমি নিউজ দেখে এসেছি Goal! দূর হয়ে ভালো ম্যাচ আমি এটা খেলতাম না Yet another goal in ব্রো আরবি almost a সেভিও পেলাম performance. কেমন বলো They are in complete charge. শুনো সেভিনোর আরবির কার্ডটা ওই যে পটোতে ভাই ভাই 25 - ডিভিশন 3 দ্যাট আরবির কার্ডটা তো দেখা হয়নি দাঁড়াও আমি আমি তো ভিনি পেয়েছি ফ্রিতে ভিনির কার্ডটা তো ভালোই এই যে 7 আরবি মিয়া মিয়া 7 তো এএমএফ এর লাগে তো বলি আরবি কই থেকে জেমস আছে জাস্ট এর দাও আমি রুমে আসি দিতেছি আরবি কার্ডটা খুব খারাপ লাগতেছে জোটা নিউজ শুনে আমারও ভাই আমার পুরা গা শিউরে উঠতেছে ভাই জোটা মারা গেছে ভাই বিশ্বাস হইতেছে না এখন মানে পুরা অবিশ্বাস্যকর ভাই কেমনে ভাই মারা গেছে ভাই কয়দিন আগেও ভাই স্পেনের সাথে যে খেললো ভাই ম্যাচটা দেখছিলাম আল্লাহ এর জন্য কয়েন মারছি তাও পাইনি আমি ফ্রিতে পাই গেছি ভাই আজকে একটু লাখটা তাও একটু ফেভারে আছে হালকা হালকা এটি খারাপ না তো ঠিকই চলে স্পিড ওয়ান টাচ পাস আছে হ্যাঁ ঠিক আছে প্ল্যান না থাকলে এই প্ল্যান নিতে পারো ভালো প্লেয়ার ইউজ হ্যাঁ ভিনিং ইউজ করতেছি ইউজ করি কই গেল রাব্বি ভাই ইনভিট দিই রাব্বি ভাই কোনটা জানি আপনি এই আইডিটা হ্যাঁ এটাই তো আইডি ফিনিশিং খুব কম এই ফিনিশ দিয়ে কী করো ক্রিয়েটিভ প্লে বেকার ভাই জোটা ডাইট ভাই কষ্ট লাগতাস না আমি হ্যাঁ ইনভাইট দিস দেখো জোটা মূল্য কেমনে ভাই পুরা আজব লাগতেছে ভাল ভাই ভাই ও বিয়ে করছে জাস্ট 2 সপ্তাহ হয়েছে ভাই 2 সপ্তাহের মাথায় মারা গেছে জাস্ট 2 সপ্তাহ হলো বিয়ে করছে ভাই কিরকম বেচারা একটা
ভিনি কত হয়েছে? ভিনি 100 হয়েছে। নেক্সট উইকে 99 হয়ে যাব। নেক্সট উইকে 99 হয়ে যাব আর কি। এতেই যদি 100 হয় 99 হইব। আর তো চান্স নাই। স্ট্যাটাস ভালো, হয় স্ট্যাটাস ভালো তো দেখলাম। অস্থির অস্থির স্টেটস, পুরাই মারাত্মক 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 স্টেট দিয়ে রাখছে ভাই। দেখান বাপরে, আমি কয়দিন জিরো ভিনি গোল প্রচার পেলাম না। ভিনির কয়েকটা কার্ড আছে আমার। প্রফি কুইঙ্গারের একটা আছে, রোমিনিং ফ্ল্যাঙ্কের আছে, আর এটা দুই না আরেকটা গোল প্রচার একটা কার্ড ছিল, ওইটা বাস। এটা নেওয়া 4টা কার্ড আছে ভিনির। এর গোল প্রচার এটা বেস্ট আমার কাছে যা আছে সবগুলোর মধ্যে। রোমিনিং ফ্ল্যাঙ্ক আছে, ওইটাও ভালো, কিন্তু নিউটা ইউজ করতেছি। রোমিনিং ফ্ল্যাঙ্কের ওইটা ইউজ করতে পারতেছি না, হলো আমার এই জায়গায় রোমিনিং ফ্ল্যাঙ্ক খেলানো যাব না, আর ম্যাচ এন্ড হয়ে গেছে বলে। রোমিনিং এর জন্য এটাই নিছি গোল প্রচার। সালারে উঠে ওরে নামায় রাখছি, দেখি কীরকম পারফর্ম করে। ফার্স্ট ম্যাচ তো খেললাম, ফার্স্ট ম্যাচে ভালোই খেলছে। দেখি এখন 7-8টা ম্যাচ না খেললে ভাই রিভিউ দেওয়া যাবে না আগে। সব তো ঠিকই আছে, স্কিল ভালো, স্টেট ভালো, সবই ঠিক। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দিয়ে স্টেপটাতে ভাই, আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই, ফার্স্ট করেন ভাই। আমি তো ঢুকাইতেছি, ঢুকে রাখেন। আরে হয়নি ভাই, আরে ভিডিও যেটা ভাই আসলে ভাই বিশ্বাস করা যাইতেছে না। পুরা আনএক্সপেক্টেড। আনএক্সপেক্টেড ভাই, জোটা। से क्या हो गया? কে রে ভাই এরকম দেখাইতেছে কেন? জাস্ট জানান তো, আবার খুলি। এই ফুটবলে ভাই শান্তি দিব না জীবনও ভাই। তোমার নেট ভাই, আমার কি করার এখন ভাই? ভাই ভিনিরা টেস্টও করতে দিতেছে না ভাই, একটু টেস্ট করবো নিউ ভিনি। জোটা জোটা ভাই, জাস্ট 2 সপ্তাহ হয়েছে বেচারা বিয়েটা করছে। কার অ্যাক্সিডেন্ট বলা আবার। ভাই আছে না, সিরিয়াল নাই, সিরিয়াল নাই। ইনি ফার্স্ট। আপনি চাইলে নেক্সট ম্যাচ খেলতে পারেন। নিউ ভিনিরা টেস্ট করবো ভাই এবার একটু ম্যাচ পর। ই ফুটবলের সার্ভার ইস্যু করে, তাহলে আমি নেক্সট ম্যাচ দেখবো।
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the matchday noise at New this Vini. place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. Vinny'রও হ্যাকার স্পিড মিয়া 92 And as you can see, we've already started here. That's really well maneuvered. এই দেখো আরে ভাই পুরা গোল ছিল ভিনির গোলটা নেইমারে দিয়ে মারাই দিছে Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Sharp, simple, satisfying. He just আরে knew পাস দিয়ে what দিতাম was on. Listen, he would have been advised. জাস্ট একটা এক্সট্রা to do ওয়ান that টাচ as a পাস kid. থাকলে আরো It's বেটার হতো obviously কার্ডটা etched in his mind now. I doubt very much that this was in the script. That's a sharp কার্ড এমনিও pass. যথেষ্ট ফাইন একটা কার্ড দিছে Lovely bit of skill. Now it's Vinicius Junior. আরে পাস দিয়ে দিতাম ভিনিরে দিয়ে খেলানোর চেষ্টা করতেছি তো এর লেগা Enjoying a good spell পাস right দিলাম now না and leading. ভিনিরে বেশি ইউজ করবো আর কি ম্যাচে Away past. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. A lot of space here, a real opportunity. Shalhanoglu. Now it's Vinicius Junior. হুম Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's found a way through. That's good defensive concentration. ভিনি Guardiol. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Bellingham. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Vinicius Junior. ফাউল দেবো না সর He's পাস through here. নাইস Shot could be on. গোল আরে নাইস বেনে They've done it. রাইজিং শট ওর আগের কার্ডগুলো রাইজিং শট ছিল না হ্যাঁ ওর আগের কার্ডগুলো তো রাইজিং শট ছিল মনে আছে আমার রাইজিং শট সরাই দিছে থাক ব্যাপার না এমনিও দেওয়া আরে দেওয়া লং রেঞ্জ শট মারবো কেন ভাই ও দেয় এমনি যে করা ফিনিশ দেয় লং রেঞ্জ শট মারার কোনো প্রয়োজন নেই এটাতে নাই হ্যাঁ এটাতে লং রেঞ্জ সরি রাইজিং শট নাই এমনি রাইজিং শট ভেঙে দেয় তো বেটার মারা যায় না আগের কার্ডগুলাই দেখছি A case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. অস্থির খেলতেছে ভিনি Oh, that's a key interception. Now it's দেখতেছি Vinicius তো Junior. That looks a cracking ball. Neymar. আমার ফ্রেন্ড White. ভাই পাঠাইতেছি ভাই কিন্তু আপনার তো ইউজার নেম কমেন্টে লিখতে পারবেন না একটু কষ্ট করে আপনি পাঠিয়ে দেন Beckham. চ্যানেল নামটা ইউজার নেম Prado. Oh, smashing ব্যাট header. লাগ ভাই ভালো লাগিস Final touch with Paul. আগের ওল্ড ফটো 102 রেটের তাই বেস্ট কার্ড এর জন্য হয় হ্যাঁ ওই যে 102 এর একটা কার্ড আসছিল ওই যে ওটা আমার পাইনি যদিও আমি And it's half time. ওই কার্ডটা স্পিন করছিলাম নাকি স্পিনও করিনি জাস্ট ফ্রি স্পিন মারছিলাম I guess। Had expected in advance. Granted, it is very pleasant. এই কার্ডটাও খারাপ না এই কার্ডটা তো জোস খারাপ না বলতেছি কেন এটা তো এভারেজের থেকেও ভালো Or can I simply refer you to the scoreline? Paris Saint-Germain যা এক্সপেক্ট are করছিলাম তার speeding towards victory. ওরকমই পারফরমেন্স পাওয়া Three যেতেছে first-half goals, which have left the opposition feeling grateful just to get in for a break. Another 45 minutes to come, but the mood in the stands here is very much suggestive that the deal is done. It is 3-0 at the break. Hostilities have resumed at the start of the second half. Nice interception, well timed. Now it's Mbappe.
Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's Beckham. And that's definitely not his best. out the out over. Intercepts the throw. That's well read. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking अरे players भाई aren't dropping back anymore. জাস্ট একটা ওয়ান টাচ পাস দিলে ভাই কাটটা আরো বেশি জোস They হয়ে just যেত simply want to engage the ওয়ান টাচ counter পাসটা attack. ভাই দরকার আছে Could be danger here. যারা পজিশন গেমে খেলে ওগুলোকে আরো বেশি Out দরকার once more. লং বল কাউন্টার খেলতেছে তো তাই That has not gone well. সিলি মিস্টেকস Çalhanoğlu কি could have been dangerous, Header but money. it came to nothing. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that is as far as they're going to go. Vinicius Junior. And that's gone loose. Oh, facing up to ভাই his শুট adversary. This ফার্স্ট টাইম is শুটও a দেয় নাই ভাই formidable পেসের matchup. বাচ্চা একটা ফার্স্ট টাইম শুটও দেয় নাই ওরে And here's Neymar. Bellingham. Darwin. It's a really well-measured ball. Foden. Now it's Vinicius Junior. He's a sharp little ball here. স্টেক Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. উইনের উঠাইতেছি না উইনেরই দিয়ে খেলবো দেখা ব্রো আমি আমার সাথে খেলবো এরপর আচ্ছা আচ্ছা ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটা লাইক করে দেন ভাই জয়েন It's gone for a throw-in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. আরে শেষ ম্যাচ আমি খেলবো ওকে আচ্ছা আচ্ছা ধরো তোমার আগে তো সোহান ভাই বলছে সোহান ভাই আছে নাকি বেড লাগ ভাই নেটে গেছে গা নেটে কি জ্বালায় ভাই উদয় ফ্রেন্ড ম্যাচে এরকম বেশ হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ সোহান ভাই লাস্কার ভাই সোহান ভাইয়ের পরে খেলো সোহান ভাই একটু আগে বলছে তো সোহান ভাইয়ের পরে ম্যাচটা একটু খেলো কষ্ট হইরা নেট নেট আরে হ্যাঁ ভাই দেখছি ভাই টিয়াগো জোটা ভাই জাস্ট 2 উইক হয়েছে ভাই বিয়েটা করছে মারা গেছে ভাই কার অ্যাক্সিডেন্টে খারাপ লাগতেছে ভাই মেনে নিতে পারতেছি না কয়দিন আগেও ভাই খেললো ন্যাশনাল লিগ ভাই এখন এই অবস্থা এখন এই অবস্থা হইলে কেমনে ভাই আসলে পুরা এই লাগতেছে খারাপ লাগতেছে জোটার জন্য জোটা নিয়ে খেলাম ভাই ভাই স্যাড ভাই জোটার কার্ড নেই আমার কাছে ভাই খুব খারাপ লাগছে ভালো প্লেয়ার ছিল এমনি ভাই পর্তুগালের কাছে প্লেয়ার শর্ট ভাই আবার এইসব ভালো ভালো প্লেয়ার হারাইতেছে পর্তুগালের একটা ভালো ফিনিশার নাই
ডিফেন্স ভাই অস্থির ভাই পর্তুগালের। আরে ডিফেন্স করে কয় আমি আর্জেন্টিনা ফ্যান দাও বললাম। আরে নাইস ভাই, আপনার মতোই সাপোর্টার দরকার ভাই সব দেশে। ভিনি না, ভিনিসে অস্থির খেলছে আগের ম্যাচে, এই ম্যাচে অস্থির খেলবো। মাখন কাঠটা পুরা। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic কিসের জন্য জানি মনে atmosphere in the হইতেছে এবার stands. আল হিলাল This ফাইনাল really খেলবো, is the place to be. চেলসারে হারাই দেওয়া মনে হইতেছে আল হিলাল। This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. We have already started here. আরে নাইস পাস ভিনি। আরে নেইমারটা দিয়ে ধরতে পারিনি, ভিনি তো ভালো পাস দিছে। Diogo Costa clears. And it's Neymar. Now it's Mbappe. Shit man. Mendes gets it clear. Paris Saint-Germain have it back and can go again. Nice. Paris আরে Saint-Germain finding their passes. শিট Now it's ভাইও ভিনি Vinicius ইউজ Junior. করতেছে নতুন না He's নাকি? just misjudged that one. পর্তুগাল এখন কি করবে কি জানি। হ্যাঁ আসলে এক মনে Evidence and noise. Well, that's down to রোনালদো গেলে তো ভাই পর্তুগালের ফরওয়ার্ডের অবস্থা বাজে হয়ে যাব। রাফেলিও ভাই লেফট উইংয়ে আছে, বাট ও হ্যাঁ এখনো প্রপার হ্যান্ডেল করতে পারে না। That's been intercepted. Now it's Mbappe. Oh, that's such a good run. More of that, please. গোল আরে সেফ ভাই, ও ভালো লাগছে সেফ দিয়া আল্লাহ। What would have been a memorable goal. Oh, after such a great run, I'm expecting him to go all the way, and instead, he just lost his way. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. That is good pressure, just হ্যাঁ hounding হ্যাঁ him হ্যাঁ off it. আপনি খেলবেন এটার উপর। And here's Batistuta. Pops him off it and wins back the ball. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's gone for goal! ফাইন শট। Oh, he has leathered that. Well, the keeper looks perplexed. ফিনিশিংটা থাকলে That আরেকটু was ঢুকে যায় পুরা real ferocity. গোলটা। ভাই পাস দে ভাই। Takes control of it and he's on the move. That's a shade ভাইয়ের ভিনির কাট কোনটা দেখি। ও আচ্ছা রোবিনিং ফ্ল্যাংটা ইউজ করতেস, যারা বাতি নিয়েছে তা বেকার কার্নিস। ও ভাই আমিও থাকলে ওয়েনই নিতাম ভাই, তখন তো খেলতাম না। ওয়েনই নিতাম আমি থাকলে, ওয়েনের কার্ডটা বেশি জোস ভাই। বাতি ভাই বাতি দিয়া যদি আপনি ভাই 10টা শুট মারেন ভাই, একটা ঢোকার চান্স আছে, মানে আমি এভারেজে ধরতেছি আর কি। কিন্তু ওয়েনের দেয়া যদি মারেন ভাই, তাহলে 3-4টা একটা ঢুকে যাব আর কি। উদাহরণ দিলাম, বেটার কার্ড ফিনিশ বেটার বলতেছি। So still we are where we began. It's 0-0. বাতি ভাই কি ভালো না, Mbappe, যেটা সত্যি player কথা। who needs no introduction. ওয়েনের সাপেক্ষে ভাই ভালো না, Ruben Neves, ওয়েন মাছ বেটার। Rafinha. Ruben Neves. ওয়েন যে ভাই কোন দিক দিয়ে ভাই ডিফেন্স রে বলদ বানায় দেয়। He has found a way through. Engages and forces him off the ball. পুরো পাগল হয়ে যায় অপোনেন্টে, ওয়েন পেরে গেল। That's good pressure. It gave him no other choice. And that'll be the final action of the first half. কি লেখছেন?
Well, perhaps not full of বাড়ির frost থেকে spills, but a game which has মানে been of a ভালো very এমবাপ্পে high তো level. ভালোই ভাই Certainly defensively. বাতির থেকে ভাই আপনি এই যে নর্মাল ফ্রি এমবাপ্পে ইউজ করবেন ওটা আরো ভালো At the break. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And if you're just back from your break, নেমার you've missed very little of the resumption of the second half. আরে Well, both sides are eager to get going. ফিনির কার্ডটা তো এটা ভালো Good আছে sign things are ইউজ about to করলাম change. ভালো We need a little more life in ইউজ this. করতেছি এখনো এটা তো এই উইক পুরো ইউজ করুন নেক্সট উইকে দেখা যাবে আসল পারফরমেন্স কিরকম ড্রপ হয় পারফরমেন্স Back into the middle. He's had a shot. আর সেটাই তো আমার Oh, কাছেও that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for Nice, much mate. more than that. Adams cuts out the pass. That is good alertness. And claimed it back swiftly. Well, that's beautifully weighted. শিট ম্যান Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. Cafu kept his eye on it, and he's there. Bellingham. That's a good foot. হ্যাঁ আয়ার ভাই বলো বলো And it's Neymar. কি অবস্থা আরে ভালো অবস্থা ফ্রিতে আবার ভিনিটা পেয়ে গেছি নতুন জোস এখন আরো বেশি ভালো অবস্থা হয়ে গেছে আর কি Can he get onto this? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে আছে তো ভাই তুমি খেলবা প্যারানো কেন Bellingham. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. ইয়ে ডিস্ট্রয় And little promise of a goal due to the ভিনি রে shot-shy nature ড্রিবলও of this দিছে contest, ড্রিবলিংও but I'm ভালো not এটা giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just স্পিড yet. তো মোরাই He's a সেই sharp পাস দিয়ে little দিছে ball here. Bellingham. That's gone loose. Well, he got rid because he was under pressure. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, Red, nice interception. Costa Curta. 75 minutes played. গোল আরে নাইস নাইস রেড 100 রেড 100 An absolute gem. এর কালকে খেলতে পারিনি What a time to take the lead. ও আচ্ছা ওই না এই ম্যাচ পরে একটা তাস এই ম্যাচ পরে রাজ ভাই খেলবো রাজ ভাইয়ের পরে খেলবো Try and extend your advantage. That's always been the harder option in my experience. হেডিং আরে ভাই ভালো লেগে গেছে হেডিংটা একটু কম ভাই হেডিং এমন ভিনিরে দিয়ে হেডিং তো কম থাকবেই They could have wrapped it all. আমি খেলো মিয়া 2টা ম্যাচ ওয়েট করছি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো খেলবা বলছি তো That's been cut out, well played. আর কি লাগে ভাই যে পরিমাণ স্পিড দিছে With this tactic, এই যে but গরুচরের you have মতো to দৌড়ে admire their commitment to goals. পাঁচ দিয়ে ওরা দিয়ে খেলাইতেছে হুদাই পাঁচ দিয়ে নিয়ে আমার করে It's a pretty loose pass. Brilliantly cut out. Paris Saint-Germain certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Mbappe. গোল আরে ভাই কই থেকে জাস্ট ফিনিশটা করতে নিছিলাম ভাই আমি এইমাত্র পেয়ে গেছি ভিনি কি বলো কত কয়েন লাগলো তোমার নাকি ফ্রি পাইছো ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটা লাইক করে দেন ভাই যারা যারা দেখতেছেন প্লিজ আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন Preserve the tightest of leads. 100 ও নো Taking in the accolades, having been named man নাইস of the ভাই match. কাট অস্থির ভাই সেই দাঁড়ান ভাই আমি একটু রাজ লস্কর ভাই জয়েন হন ভাই ফ্রেন্ড লিখে ভাই জাহিদ ভাই দাঁড়ান ভাই একটু রাজ লস্কর ভাইয়ের সাথে খেলি রাজ লস্কর ভাই বলতেছে অনেকক্ষণ ধরে ইস,
দুইটা স্পিনে পাইছো না আয়ার ভাই, তার মানে বিনি ভাই এমন টাইপে গোল খাই সব সময় আপনার লগে যে টাইমে গোল খাইছি। এটা এটা কি রাজলাস্কার ভাই তুমি নাকি অন্য কেউ? ফার্স্ট টাইম শটটা থাকলে ভাই কারটা আর একটু বেটার হতো ভাই, শট নিতে একটু বেশি দেরি লাগায় ফার্স্ট টাইম শটটা। আরে আয়ার ভাই এখন না, আয়ার ভাই বাইর মিয়া আমি আরে না, নেক্সট ম্যাচ তুমি রাজলাস্কার ভাইরে খেলতে দাও, উনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছে। নেক্সট ম্যাচ তুমি অ্যাড আছে না তোমার সাথে? ও অ্যাড নাই, যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছি। নেক্সট ম্যাচ তুমি ফার্স্ট টাইম শটটা থাকলে ভাই কাটটা আর একটু বেটার হতো। দূরু শট নিতে বেশি টাইম লাগে একটু, তাও এনাফ ভাই, আর কি লাগবো, যথেষ্ট দিছে। এমনি ওইটা ভিনির সেকেন্ড বেস্ট কার্ড, ফার্স্ট বেস্ট কার্ডটা হইতেছে 102-এরটা। রাজলাস্কার ভাই তুমি কই ভাই? ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দিন স্ট্রিমটা ভাই। পেস লাভার এটা তুমি নাকি রাজলাস্কার ভাই? এক একজন নাম কি দেয়া রাখছে বুঝবো কেমনে? ভাইয়ের কাছে দেখি, এটা ব্লিচ কালার চেয়েছে না, তাই তো মনে হইতেছে। রাজলাস্কার ভাই এটা কি তুমি নাকি? হ্যালো, আমি স্টার্ট দিলাম কিন্তু। স্টার্ট, লেটস গো। আমি ওকে, লেটস গো। RIP জোটা। এ তোমার কাছে এটা ব্লিচ কালার না চেসা? এটা ব্লিচ কালার আছে না? এটা সোনার সাথে আসছিল মনে হইতেছে আমার, ভুলে গেছি। বাপ রে বাপ, 3টা DMF নামায় রাখছে। ডিফেন্স কি ভাই? Defense. Welcome to those who have joined us all Let's here go. on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Ving. Mr. Drury, and hello to everyone. Bye. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. As you can see, we've already started here. ভাই ইন্টারসেপশন করছস কেন ভাই? তাহলে যদি বলই না নিতে পারোস, Can he get it through? ইন্টারসেপশন করার মানে কি? Ball if he can get there. গোল আর নাইস ভাই। প্রেডিকশন হবে না আমি মাসা। আরে ভাই দেখি এক এক দিন এক এক জায়গাতে আছে আল্লাহ মাসা ভাই। দেন দেন ভাই প্রেডিকশন দেখি আপনার। That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have played. It's Neymar! And he was there to get a vital touch. Neymar really must be thinking what he has to do to score আমার there. 3টা ফোন, বাপরে বাপ, And we have 3টা our ফোন, very first corner. 3টাতে 3টাই খেলাম নাকি পেসার? And now a sudden chance to counter.
Threads one in. Adams gets across to intercept that. Paris Saint-Germain are enjoying a good spell right now and leading. Cafu. And that has left him in a heap. Nicely aimed pass. Vini अरे बॉल ही तो दूर था वो Just eases him off the ball. Vinicius Junior. पास Neymar. कोस्टा रे कोई दिख Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up এরপর for a আমি হ্যাঁ counter-attack. এরপর তুমি Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to ভাই আমি chase, ক্লিয়ার and of করলাম course না those in বল midfield ক্লিয়ার have to be করে ready দিলি now to বেটার হতো recycle. And they have got just the right players for that. Calhanoglu. 15 minutes till half-time. গোল বাস Now গোল there's a... আরে ভাই আল্লাহ ভাই Now who's going to be... And the finish! দেখ ভাই কি কি মিসটা করলাম এটা That has bare fist. Rummenigge. Now it's Kante. Oh, this looks sharp. And here's Neymar. মানে একেবারে লাগেই থাকে পারলে একেবারে ঢুকে যায় ভেতর Rummenigge. He's through here. Oh, red. Nice interception. Paris Saint-Germain really should be happy to let this half run out now and go again second. Messi really added the width there thanks to his willingness to make the run. And that has কোনো been লিস্ট হবে না যে ঢুকবে সে খেলবে মিয়া এই লিস্ট না করলে সমস্যা পরে কেউই খেলতে পারে না লিস্ট করে দেখে সবাই খেলতে পারে that should get the job done. Mbappe, a player so deservedly decorated with praise and glory. The defending was strong and firm. চানাচুর চানালগুলো The referee brings the first half to a close. নাম দিয়ে রাখছে ইন্টারমিয়ামে বলে আল্লাহ ইনিয়া ম্যান ইউনাইটেড নিয়ে Second half to follow. আমার তিনটা কোনা মেয়েডি So the first half ও Well, I think there's plenty to be এই pleased তো about with that দেখলাম first half display in terms of the score and overall approach. তিনটাই দিই তো অস্থির তিনটাই দিয়ে যে রাখলা One goal lead. নেক্সট এন্ড নেক্সট ম্যাচ আমি ভাই আমি নেক্সট ম্যাচটা ভাই আয়ার ভাইয়ের সাথে খেলে আর কোনো সিরিয়াল দেবো না ভাই নেক্সট ম্যাচে আয়ার ভাইয়ের সাথে তারপর থেকে যে ঢুকবো সে But I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football. And it's Calhanoglu. He can run onto that. And he was quick to react. Iniesta. আরে মিউজিক টিভি ভাই হাই ব্রো কি অবস্থা Nice ভাই bit of trickery. আরে গেছে কাম আরে মারলো কই And that is সবগুলা well ভালো beyond আইডি target. একটা এক্সপো Manchester United ও have served এক্সচেঞ্জ up a করবেন reminder of how good করেন they can ভাই be on the break. Their method is clear. এত আইডি দিয়ে কি করেন মিয়া Now it's Messi. তিনটা আইডি সামলানো তো ঝামেলাস একটা থেকে আরেকটা খেলা Mbappe. এখন তো দেখি মানুষ আরো 10টা করে আইডি দেখে এত সময় পায় কেমনে Yeah, that's top defending and মানে preventing him turning, কি which can বলবো open up many ভাই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট possibilities. পাঠান মিয়া ভাই আপনার ইউজার নেম তো লিখতে হবে কিন্তু কমেন্টে ভাই ইউজার নেম যায় না কমেন্টে ইউজার নেম আসে না এর জন্য আর কি আপনি ইউজার নেম লিখলেও আমি দেখতে পারবো না So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game আপনি with একটু such কষ্ট a করে আমার narrow পাঠাতে দেন advantage, ভাই there's কিছু room করার for নাই trouble. I just think they're sending নাইলে out the wrong ইয়ে দেন ভাই message. ইনস্টার মধ্যে ইউজার নেমটা লেখা পাঠান আমি পাঠাইতেছি Iniesta is offering some sort of an apology. আরে নাইস ফিনিশ দৌড়টা কি দিছে ভিনি এমনি এমনি স্পিড দিছে নাকি আইডিয়ার মতো একটা আইডি And they're firmly in control. জোতেস চলতেস মানে All over in seconds. কি বুঝলাম বুঝলাম না Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. Paris Saint-Germain are sitting pretty. क्या कर दिया था भाई जी भाई बोलन I भाई have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up.
আরে ভাই ভিনি জোস পাস দিছে ভাই, এমবাপ্পের বাচ্চা তোর ওয়ান টাচ পাস আছে, তারপরে তুই এমন নাটক করস কেন ভাই? That was হুদাই। brave defending, and they got away with it. আর ভিনি Yeah, ওয়ান they, টাচ they পাস না showed a থাকা lot of সত্ত্বেও পাস ability দিস। until the move was stifled. পরে কি That'll গালি stir দিল a কম little হল concern. ভাই? পাস পাস, আল্লাহ বেলিংহাম ভাই, ওরও লিটারালি ওয়ান টাচ পাস আছে। আমি Oh, that's well spotted. সবগুলা ওয়ান টাচ পাস আছে, খালি ভিনির বাদে। তার Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Casemiro cuts it out. No, no way through there. Now it's Neymar. গোল Great position here. লল ভাই, Well, he got rid because he was under এইটা কি pressure. ছিল? Has a look and plays it forward. They want to be quick here. It's breakaway time. আরে Manchester এই United কো have it back and can ভাই, go আমার রিয়েল again. নাম জোজো। Iniesta. ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটা ভাই, আর স্ট্রিমটা ভাই একটু কষ্ট করে লাইক দিয়ে দেন। Poor decision making and a weak execution. আসেন ভাই, আয়ার ভাইয়ের পর আয়ার ভাইয়ের সাথে একটা ম্যাচ খেলা ভাই, এরপর আর সিরিয়াল হবে না, যে ঢুকতে পারবেন তার সাথেই খেলুন। Spoils, and it is nothing less than what they are perfect. ভাই একটু স্ট্রিমটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই, যারা যারা দেখতেছেন। আয়ার ভাই এক মিনিট, এটা কোনটা আয়ার ভাই? ভাই পরে দেখবো আবার কে কে নাম সেট করে রাখস। ভাই আপনি মুন্না 19 সার্চ মারেন। আচ্ছা ভাই, আমি এই ম্যাচটা শেষে সার্চ দিতেছি, মুন্না 1918। এইটা চি, আরে এইটা চি ভাইয়া তো মিয়া সাবস্ক্রাইবার ভাই। ব্রো তোমার ডিফেন্স অনেক ভালো। চাপা চাপা উদয় ভাই, আপনার মিয়া মজা নেন না। আমার ডিফেন্সই দুর্বল মিয়া, অ্যাটাক ঠিকঠাক আছে। ডিফেন্স এই ম্যাচে হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেছে আর কি। 5টা ম্যাচ খেলে একটা ম্যাচে ডিফেন্স করতে পারি। আমার ডিফেন্সই দুর্বলতা ভাই, আর কিছুতে দুর্বলতা নেই। মাঝে 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 হয়ে যায় কি আর কি, বলো না টুক লেগে যায় আর কি, টুক্কা লেগে গেছে ডিফেন্সে, ভালো লেগে গেছে আর কি হঠাৎ করে। 2-0 আর্জেন্টিনা, ফার্স্ট শট গোল বুঝলে বা। ও আপনার ফরমেশনটা 3টা ডিএমএফ খেলাইতেছেন কেন হুদাই? ফরমেশন চেঞ্জ করে অন্য একটা টেস্ট করেন, সিএমএফ খেলান, দুইটা সিএমএফ খেলান, একটা এএমএফ খেলান, One and all to a একটা picturesque ডিএমএফ থাক। evening here. আপনি নিয়ে আপনি আজকে ভিনি চান্স মেরে পাইছেন কি করে? চান্স দিল। আরে ইভেন্ট এআই ম্যাচে খেলাই তো একটা দিব মিয়া, ফ্রি এআই ম্যাচ খেলো ন্যাশনালের, ওই যে ওদিকে পাইবা মিয়া একটা ফ্রিতে, ফ্রি স্পিন দিবে, ওইখান থেকেই তো ফ্রি মাইরা ভিনি পেয়ে গেছি। কার্ডটা তো সেই Expectations are rising and decibel ভালো levels are খেলতেছে। rising. The noise is quite something. You can feel what খালি football ভাই means to ওয়ান the টাচ people পাস আর in this part of ফার্স্ট the টাইম world. শট থাকলেই তো বেশি। এই দেখো গোল, কইলাম না ভালো খেলতেছে, কইছি আর গোল দিয়ে দিস। ওকে বলছো আমাকে নাকি? হ্যাঁ আপনারই তো বললাম, বললাম 2টা সিএমএফ খেলাম, 2টা ডিএমএফ খেলাইতেছেন, Well, it একটু always comes একটু down to the চেঞ্জ telling করেন final ফরমেশনটা। pass, and that was a beauty. 3টা ডিএমএফ খেলানো ঠিক I না। doubt very much that this was in the script. Vinicius Junior. Oh, that's well spotted. Bellingham. নাইস ভেনি দৌড় Now it's Vinicius Junior. He's got to be in here. কাল। আরে ভাই ট্যাকেলটা দিস, একেবারে জায়গা মতো ট্যাকেল দিস। এটা গোল থাকতো, পুরো শিওর এটা গোল থাকতো। Man with the corner. There first. That has earned a reprieve for the ঠিক time আছে, being. একটা খেললো না তাহলে হবে।
get a throw in. আরে খেলো সমস্যা নেই। He's got talk. মারছে কই দেখ ভাই এআইএমএস তো কমপ্লিট আছে এখন কি পাবো কোনটা কমপ্লিট করছো মিয়া There were several options in the box that বলে you দে had to মনি pick out. আমার আরে দেখাইতেছি দাঁড়াও এই ওইটা চিনো না মিয়া মজা নাও Well, that is not the best ball. And Neymar is on his own. ভিনি রে দিয়ে দিতেছি গোল ভিনি অস্থির ভাই ভিনি ভাই ভাই মাল ভাই একটা Again. আগে যারা Simply do not know what has hit them. হ্যাঁ ওইটাই গুড There's always a বয় chance of being caught like that when you surrender the football. Paris Saint-Germain are sitting ভাই যারা pretty স্ট্রিম 2-0 দেখতেছেন ভাই up. একটু লাইক করে দেন স্ট্রিমটা ভাই লাইক করেন মিয়া আর চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে ভাই সাবস্ক্রাইব করেন They really fancy themselves to go and আরে ভাই এটা কি করলাম কই মারলাম ভাই And he's following up. শেট ম্যান They've done it. Right back in the game. ক্লিয়ার করে দিল ভালো হয়তো রং বাজ দিস Not so much ওই শো টাইম বেলিংহাম ভাই এটা কি নতুন না নতুন শো টাইমটা তো এরকমই some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. ফরমেশন চেঞ্জ করে খেলো তুমি তোমার ফরমেশনের সমস্যা ঘাপলা back into contention. হ্যাট্রিক ভিনি হ্যাট্রিক আরে ভিনি হ্যাট্রিক মিয়া With that, he takes home the match ball. হ্যাট্রিক আরে ভাই ভিনি কি ভাই কি ফিনিশ দেয় আল্লাহ ঢুকে গেম না ডিফেন্স রে ই কইরা Was there ever any ওরা doubt? He নাইস made it look like he's done Perfect, it bhai. over and over and over Fine again, cut. and he has. And with that, the hat-trick is complete. This is frightening football. He has. ভাই আমি আবার রং পাস দিছি সব And he's managed to get rid. আমি ভাই আর রং পাস কবে দেওয়া বন্ধ করবো Calhanoglu. And he's intervened আরে well there. ফোর্ডেন রে Belling is sporting a guilty আর একটা look দিতে after পারবো that. নাকি ফিনি হাফ টাইমের আগে হ্যাট্রিক ভিনি রেডি ভাই আর্জেন্টিনার স্যার Messi, he's through here. আরে Has a go! ভাই ভালো শট দিছে He's done very well to get to that. বেলিংহাম ভালো খেলতেছে ভাই Actually didn't do an awful lot wrong. To এটা be নতুন honest. বেলিংহামটাই তো মনে হইতেছে শো টাইমেরটা দাঁড়ান তো ওই পেদির মধ্যে যেটা আসছিল ওইটাই তো ভাই ভাই কি করে রাখছে ও আচ্ছা নিউ আইডি আই গেস হ্যাঁ নিউ আইডি মানে বেশি ভালো না অন্য আইডি মনে হয় সেকেন্ড বা থার্ড আইডি আই গেস ভাই বোঝাই যায় না মানুষের মেইন অ্যাকাউন্ট কোনটা মানে একজনে এতগুলো অ্যাকাউন্ট খোলে কপি পরে হবে হ্যাঁ পরে হবে কপি ফুটবলে একটা খারাপ খবর আরে ভাই ভাই শুনছি ভাই একটু আগে ভাই জাস্ট ভাই 2টা সপ্তাহ হয়েছে ভাই ও ম্যারিড হয়েছে ভাই ম্যারিড লাইফটাও কাটাতে পারলো না 2টা সপ্তাহে ভাই ওই দেখো 2 সপ্তাহে ভাই ডেড হয়ে গেছে ভাই কষ্ট লাগতেছে ভাই কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বেচারা The referee has given a free kick just outside the box. পর্তুগালের জন্য খারাপ নিউজ এটা ভাই এমনি পর্তুগালের ফরওয়ার্ড লাইন ভালো না Charge of the dead ball. তার উপর ডিয়েগো জোটার মতো একটা He went for the এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার ওরা হারাইছে স্যাড ভাই কয়দিন আগে ডিয়েগো জোটার ম্যাচ দেখছিলাম ভাই ন্যাশনাল লিগে আল্লাহ ভাই ভাসতেছে আমার And he was quick to react. চোখের সামনে Now it's Vinicius Junior. And that is a little undercooked. Bellingham. Adam. And the first half is done. ভাই যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক দিয়ে দিন স্ট্রিমটা ভাই And on the balance of things, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন মানুষের ভাই এটা সত্যি কথা বলছেন ভাই এটা আসলে ভাই এটা না মানলে ভাই আপনি মানুষের কাতারে পড়েন না এই বিষয়টা যদি না মানেন ভাই এই যে মানুষের বিপদ কখন কীভাবে আসবে এটা যদি না মানেন ভাই কি বলবো ভাই কখন কি হয় ভাই কেউ জানে না who knows ভাই
Here we go again. Mbappe goes on a run down the left wing. Mbappe tries looking up for options on the left. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see. ভিনি দিয়া আরেকটা আরে ভাই দিছিলাম যা আরে দিছে ডিফেন্ডার গুলা কইতে আসছে Good alertness. Neymar set up one goal so far. Mbappe. নাইস গোল আরে গোল Yes! And the lead is free. It is surely done. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Paris Saint-Germain grab a সুরক্ষিত ভাবেরি কত খেলোয়াড় just too easy. স্ট্যামিনা কমে গেছে নাহলে ঢুকে যেত স্ট্যামিনা He just হ্যাঁ raised. বড় হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাইতেছে আমি দাঁড়ান Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. ওয়েট দেখাইতেছে ভাই এই ম্যাচে তো ভিনিরে পুরো 8.5 এর রেটিং না দিলে ভাই পেসে গাঁজা খাইছে আর কি এই ম্যাচে ভিনি একাই খেলছে হ্যাট্রিক করছে সাথে আবার Oh, that's fabulous. আরে সেভ দিছে সাবাস It's loose and there's a race for the ball. Outstanding save to keep that out. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. It's their second corner of the game. ভাই যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন And now a sudden chance to counter. ভাই ম্যাচ শেষে ভাই আইডি কোড দিতেছি যে জয়েন হতে পারবে ভাই ওর সাথে খেলবো ভাই সিরিয়াল দিলেই সমস্যা আবার সিরিয়াল শুধু রাত্রে Costa Curta. No, that was never going to make it. Oh, well played, well sorted out. Nicely ভাই aimed pass. এক্সপেক্টেড থেকে বেশি ভালো ভাই ভিনির কার্ডেরা That was well positioned. এক্সপেক্ট যা করছি তার থেকে They can't hurt with their আরও backs to goal. একটু বেশি হয়ে গেছে এক্সপেক্ট আরও আমি কম করছিলাম এখন দেখি এটা Junior. He is বেশি ভালো হয়ে গেছে pressing the ball. Oh, he's enjoyed that. আরে বেশি পাওয়ার দিয়ে দিস এতগুলা ভাই আরও বেশি গোল করতে পারতো আমার কয়েকটা মিস্টেকের জন্য ভাই ভিনি স্কোর করতে পারেনি Mbappe could soon set free a runner. Marquinhos promptly onto that, and that is that. Pass is just off target. Yeah, they were looking for a counter-attack. Argentina needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were Just the goalkeeper to beat. Great, and the shot! He scored! ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই স্ট্রিমটা আর ভাই চ্যানেলটা নিউ হলে তাই সাবস্ক্রাইব করে দিন The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. It's Cristiano Ronaldo! Keeper always had the আমি measure of that. 6-1 আর্জেন্টিনা 6 আপ দিয়ে দেবো নাকি স্পেনের কথা মনে করে দিতেছে আর্জেন্টিনারে ভাই ইসরে Gonna be first. Oh, he's been caught on it here. And it's Çalhanoğlu. Mbappe! গোল গোল ভাই ফাইন গোল ভাই কয় 3 নম্বর চান্স আল্লাহ And it adds for স্পেনের কথা মনে করে দিলাম আর্জেন্টিনারে scoreline. This is চিল চিল ভাই চিল Look, And there goes ভাই the স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন a tour de force that has left their ভাই কিন্তু ভালো খেলছে ভাই হুদাই কয়েকটা ভাইও 9টা শট নিছে 4টা টার্গেট ছিল লাখ খারাপ আর কি ভাই লাখ লাগে ভাইয়া লাখ না থাকলে কেমনে accolades from all around the stage. দেখাইতেছি ভাই দেওয়ার ওয়েট ওয়েট ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন স্ট্রিমটা মিয়া সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটা ভাই যারা যারা দেখতেছেন আর কি এই যে তোমার এই যে ম্যাচে
এই যে ইভেন্ট ভার্সেস এআই, এই যে ইংলিশ ক্লাব মিয়া, এই যে এইখান থেকে আছে এটা পাইবা। 200 কয়েনে ইয়ামালও পাইছো, সিএফটাও পাইছো। কি রে ভাই, আমারে দেয় নাই কেন ভাই? আমি ফ্রি স্পিনটাও মারছি, 100 কয়েন মারছি। তাই ভাই, আমারে দেয় না, কিছু দেয় না ভাই, আমি মানি না ভাই। আমার ভিনিটা দিচ্ছে সান্ত্বনা হিসাবে। খেলবা তো? হ্যাঁ খেলবো তো ভাই। এই যে সালমান ভাই দেখছো না, এটা এইখান থেকে পাইছি, এখান থেকে নিয়ে স্পিন মারছি, একটাতেই পেয়ে গেছি। আসো আসো ভাই, যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু কষ্ট করে লাইক দিয়ে দেন ভাই, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। ঢুকতে পারবো কি? এই দিছি আইডি কোড দিছি, ঢুকো। তোমাকেও হাতে মিয়া, আমি কি করবো? আগে বসাইবা, আগে ঢুকবা ভাই। 300 কয়েনে কি রে ভাই? 300 কয়েনে আমাল, আল্লাহ ভাই, এই কার্ডটা ভাই আমার দরকার ভাই। আমালের কার্ড মায়া, ব্লিচ কালার কার্ড, আল্লাহ এই কার্ডটা দরকার ছিল। তারপর ও দাদা ভাই সিরিয়াল নাই ভাই, আইডি কোড বসায় ঢুকতে হবে কষ্ট করে। আমি এই ভাইয়ের স্কোয়াড ভাই, এইগুলা কি আল্লাহ, লং বলে খেলে বাতিস তো তা ওয়েন রোনা মারাক্স খেয়ে গেছি ভাই এই ম্যাচ। হাম তো গই কাম সিং। দেখা যাক ভিনি বাঁচাইতে পারে কিনা। কোড আসার আগেই ঢুকে গেল, এত ফাস্ট কেমনে ঢুকে? রিফ্রেশ মারবেন, ই রিফ্রেশ মারবেন। আমার আর আগে একটা আছে ভাই, 200 কয়েনে পাইছে 104, আজ 200 কয়েনে। ও ইয়ামালের আগের এপিক কার্ডটাও আছে ভাই, তার মানে বিগ টাইম কার্ডও পেয়ে গেলেন। আরে লাখ ভাই, লাখ কারে বলে মিয়া। আমগো কি আর দিব না ভাই? সবকে আপনাকেই দিব, আমরা কি আর জীবনে কিছু পাবো না? আমরা আর জীবনে কিছু পাবো না নাকি মিয়া? আমরা কিছু পাবো না, সব আপনাদেরই দেয় ভাই। যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন ভাই, যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে দেন না যারা যারা দেখতেছেন। And this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for হলো the এটা? intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. And the matchday noise at this place is আরে truly আর নট special. রে, The pride, the passion রাইট ব্যাকে না থেকে adds আইছে, to a লেফট ব্যাকে massive আইসে sense পড়ছে of শালা। occasion. Things have got underway here pretty promptly. Ribery was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That is good alertness. And that is as far as they're going to go. ভাই Oh, he'd have done well to reach that. ভাই উইন্টারে আমি ফ্রি That's স্পিনে put pace to a promising move. ভাই এই কার্ডটা ভাই অস্থির ভাই, যে কার্ডটা বলতেছে না ভাই, এই কার্ডটা সেই আসলে। Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Paris Saint-Germain have got it back and they'll have another go. ভাই এই গোল কি ওঠে Larson দিয়েছিল? gets good distance on it. ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই স্ট্রিমটা একটু লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। And that is out of play. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. That looks a cracking গেছে ball. বাতিস্তুতা। And the finish! Goal! Portugal! Portugal
clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Portugal have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's এইগুলো up to কি them ভাই স্ক্যাম to করে বেশ manage it from here now. শালা করতেছিল নাকি Ribery, quality ball. Oh, and he's through the middle. He has found the way through. And claimed it back swiftly. Batistuta. And it's the goalkeepers to claim. Marquinhos. Shelhanolu. It's Bellingham. He's found the way through. Now it's Bellingham. Got a shot on আরে নাইস ভাই তো আরো গোলকে উপরে উঠে সহজ করে দিলাম কাজটা ভাই 1800 পয়েন্টের নেইমার জুনিয়র প্যাকটা কেমন হবে নিয়ে ভাবতেছি আপনার প্রোফাইল উইঙ্গার লাগলে ভাই নিয়ে নেন ভাই চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেন ভাই অস্থির অস্থির নেইমারের কার্ড কোনো সন্দেহ নেই ভাই পুরা অস্থির একটা কার্ড এটা এটা ড্রিবল ভাই ফিনিশ অস্থির ভাই কার্ল সব ওকে ভাই 1800 কয়েনে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা ভাই বিলাসিতা Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. He's got direct here. Schultz changes him with that pass. Oh, it's a lovely, neat pass. Well played. That has snuffed out the danger. Vinicius Junior. আরে ভাই ইন্টারসেপ্ট করছিলাম ভাই Looking for the runner here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে দেন স্ট্রিমটা ভাই আর নিউ থাকলে চ্যানেলে কেউ সাবস্ক্রাইব করে দেন That has been cut short. তিন রান দিতে পারলে আমি গ্লিচ করলে আমার দিয়ে দিই Paris Saint-Germain head back in and the break আরে after a first half that has ভাই been from রাখো a তুমি scoreline point of view in any case an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full. কেমনে পাও ভাই ব্লিচ কালের আমার ভাই যাও আমরা কিছু পাই না ভাই গোলকে উঠান কেন বারবার আরে ঢুকেই যেতেছ Van Bouten getting this one clear. Bellingham. And here's a chance. আরে ভাই Bellingham Just range. really made the tough part look easy, and the easy part very complicated. double defense shit man Fernando Torres. আরে আরে It's Vinicius নাইস Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Neymar. ভাই এটা ফাউল না আরে নাইস পেনাল্টি And it's a penalty. Paris Saint-Germain presented with a golden opportunity here to turn a deficit into a lead. Let's go. It's complete. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. Paris Saint-Germain take the lead. Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back a bit. Can he finish? আরে No messing about, ঢুকে just গেল bludgeoned away. Now it's he's had a shot. যাক ঢুকে গেছে তিনটা গোল দিতে ভাই হয়ে গেছে থাক ভাই দেওয়া লাগবে না তুমি রাখো মিয়া তোমার কার্ড কষ্ট করে পাইছো That will surely go down. কষ্ট করে না মানে আর কি লাখে পাইছো তুমি ওই লাখ মিয়া আমরাই কিছু পাই না আরে ভাই ঢুকে গেছে Absolutely সেভ দে আরে ভাইরা কি করলো Paris Saint-Germain goes 2 up and into a position of real strength.
Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. ভাই मेरे साथ That's খেলো a little প্লিজ off target. ব্রো আইডি দিয়ে ঢুকতে হবে আইডি Alexander-Arnold আমার কি is করার very আছে much ভাই the আইডি কোড model দিয়ে of যে the আগে ঢুকবে modern-day ভাই সে fullback. And he's found... He's had a hit! নাইস ভাই Now করতো who's going to be through? সাবাস And the keeper couldn't hold it. ও নাইস পেলাম ভাই আমার তো গোল দিস যাক ভাই Just করতো ভালো one সেভ দিছে goal ফার্স্টেরটা needed now. হ্যাঁ Game on. আর কত সেভ দিব Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. Some players Shit, man. have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. ভাই কি করতেছে এগুলা This is threatening to become a really good game. লল It's ভাই important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could now well reward them with an equaliser. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, that's a key interception. Vinicius Junior. Now it's Mbappe. Well, he got rid because he was under pressure. নাইস Bit of a communication breakdown there, it seems. He can get that clear. No, he's just misjudged that one. Gently done. Fernando Torres. Neymar. ভাই ঠিকই গেছে Courtois catches it safely. ভাই আমার The ball প্লেয়ারগুলো is খুব loose পাস and the দিতেছে chase is on. That's a throw. ফ্রেন্ডলি খেলবেন ভাই খেলতেছি তো ভাই আইডি কোড দিতেছে আইডি কোড দিয়ে ঢুকতে হবে ভাই ভাই যারা স্ট্রিমে ভাই একটু নিউ জয়েন করতেছেন ভাই একটু Calhanoglu. স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে দেন ভাই কষ্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই Vinicius Junior. He's through now. ভাই It's in. পাস That's played into পাস space. And here's Batistuta. Neymar. Oh, what has happened here? ভাই রে ভাই নে ভাই ঠিকই গেছে যাই হোক ভাই ভালো And খেলছেন that's ভাই it. So the অনেক winners ওভার punished পাওয়ার and স্কোয়াড ছিল belligerent আবার after a remarkable collective effort. নাইস All behind নাইস they may ওয়েল have প্লেড gone, জি but জি they were having none of that. Mbappe claiming এই the man of ম্যাচটাই the match ভেনিরিতে award, খেলতে পারিনি and there is very little room for argument. Terrific recovery, a really Well played. fine win that, Jim Beglin. ভাই They've প্রেডিকশন taken advantage of ও some হ প্রেডিকশন দিয়ে মিলে complacency গেছে মিয়া ও নো ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই চ্যানেলটারে সবাই মিয়া একটু লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেন সবাই ভাই নেক্সট next send 345 अरे भाई साला न्यू कार्डটা बिग टाइम when was ইউনিক ফরমেশন ভাই এরকম ফরমেশনের অপোনেন্ট ফার্স্ট টাইম দেখতেছি আগে কখনো এরকম ফরমেশনের অপোনেন্টের সাথে খেলিনি আমি খেলবো খেলবা ঢুকবো আসে না আইডি কোড দেওয়া আমি কি করবো এখন আইডি কোড তাড়াতাড়ি বসাইবা ঢুকবা দুই এক অপোনেন্ট আচ্ছা মেসি টপ পড়ছে এবার রাখি তাহলে মেসিটা দেখি
হুম 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 ওল্ড কার্ড এরা ব্রুনো ফার্নান্ডেজের অনেক ওল্ড কার্ড এরা। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু চ্যানেলটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই। Hello and welcome one and all. The কেউ ফ্রেন্ড atmosphere ম্যাচ খেলতে building চাইলে ভাই একটু very ওয়েট করতে nicely হবে, here. কারণ ম্যাচ শেষে Cautious আইডি কোড course this দিই, evening. The আইডি কোড skies are দিয়ে clear, ঢুকতে the হবে। noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim That's cool. Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the treatment. Oh, that's ambitious. আগের ম্যাচেও ভাই অপোনেন্টের গোলকিপার সামনে এসে পড়তেছিল, কি রে ভাই সবাই গোলকিপার টানো কেন? Now it's Owen. Jim, which player is best equipped for this game? And I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. গাই We গাই love his গাই, আরে সাবাস। It's run loose. Who's going to get there? And we have our very first corner. ইরে ভাই Bayer আরেকটা Leverkusen কোনার given গোল another দিয়ে দিত। corner. Corner number 2 then. That has been knocked clear. Messi. Paris Saint-Germain have the পাস, chance to go the other আরে way. হাকিমি শিট ম্যান, একটু Hakimi একটু cuts it পর out. আসতি ভাই। That's ruffled a few feathers, but well dealt with. ওয়েন ভাই গেছে 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 গেছে, বল দেখে গেছি গেছে, He's got it এমনভাবে goal. ঢুকছে এটা থামানো হয়েছিল না। Peach. And it's Bayer Leverkusen who take the স্পেসিং lead. খেলো, আরে ভাই এখন তো One কি ফুটবল খেলতেছি sweeping আজকে move আপডেট, মানে executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Bayer Leverkusen have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And ভাই যারা through to যারা the দেখতেছেন ভাই একটু goalkeeper. স্ট্রিমটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই। Now it's Mbappe. ভাই ভাই আল্লাহ ভাই কি ছিল এটা? Levy. He'll try from distance. And he looked every bit the assured keeper there. Really ভালো anticipated লাগে that দিল well, ভাই, didn't he? বেশ খারাপ। And now a sudden chance to counter. Bayer Leverkusen trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. কি রে ভাই ডিপ জাস্ট And once more he proves rigid and robust. PSG on the counter-attack. আরে পিওল রে Hakimi. Back into the middle. বাইরে বৃষ্টি হইতেছে ভাই, বাইরে দেখি বৃষ্টি এসে পড়ছে। Oh, nice stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 3 coming up. Up for a header. বেও ভালো That's caused ডিফেন্স a worry প্লাস or two. A more than ইংলিশ decent attempt, Peter. ভাই ওয়েনের কার্ড রে He is through here. ভাই, এটারে কি যায় কি পরিমাণ জ্বালা এই কার্ডটা।
Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. Half-time, it is 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still... যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। Keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ভাই কি হয়েছে? And we are underway again. Paris Saint-Germain really needs to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. They just looked a step too slow on everything. Now it's Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's picked out the run. Bellingham. He's a sharp little ball here. It'll be a throw-in. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. He's got away. Foden. A lot of space ahead of him. There could be trouble here. ভাই কি হইতেছে এগুলো? আল্লাহ ভাই আমি কই দিছিলাম এটা? Ball's gone astray. João Cancel. He won't be happy with that one. What are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. João Cancel. Bruno Fernandes. And it's Çalhanoğlu. Mbappe. Still no way through. Defending here is resolute. Ball has bounced loose now. And here's Mbappe. Paris Saint-Germain showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Now it's Inzaghi. Lovely ball, Foden! And there's the goal they've been looking for. মনে নাকি A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. It screamed goal all the way. Both sides then taking this কি chance তোমরা to কমেন্টে turn ফ্রেন্ডলি their ফায়ার লাগিয়ে positions. রাখছো কেন? Bayer Leverkusen are doing very nicely, thank you. Yeah, you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Chance for the header! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, they could be caught out here. Now it's Foden. Filippo Inzaghi. Rummenigge. And it's Neymar. অফসাইড। Caught offside that time. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That pass isn't the best. Rummenigge. আরে ভাই ড্রিপটা দিলাম কেমন লাগে? Hakimi. Costa Curta gets across to intercept that. Rummenigge. ভালো বলছেন ভাই। That is that.
Paris নেক্সট Saint-Germain perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, ভালো but খেলছে that does not hide the overall disappointment. Of এমবাপ্পের course, খেলতে Ashton, পারেনি what are you thinking? Well, ওই there was ভাই a distinct lack ভালো of কার্ড হয় না এই কার্ডটা সেই ভাই যে ফিনিশ দেয় নেক্সট ভাই ভাই রেকর্ড দিয়েছে ভাই একটু দিয়েন ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন যারা যারা নিউ ভাই একটু কষ্ট করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন আর ভাই স্ট্রিমটা ভাই একটু লাইক করে দিন সবাই ধন্যবাদ ভাই কইরা থাকলে ভাই একটু লাইক করে স্ট্রিমটা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন ভাই আর যারা যারা করছেন ভাই তাদের ধন্যবাদ আয়ার ভাই another one let's go ভাই খেলতে চান ভাই ভাই যারা এখন খেলতে পারবে না ভাই রাতের স্ট্রিমে আইসেন ভাই আমি নাম দেখতেছি সুকুনা ভাই যদি না ঢুকতে পারেন রাতে আপনার সাথে খেলবো আলাদাভাবে ইনভাইট পাঠিয়া এই কম্বিনেশনটাই ঠিক আছে ভাই আগের ম্যাচে মেসি না নামে এমনি নেইমারে নিতাম ভিনি নেইমার ভাই ডিয়াগো জোটা মারা গেছে এই বিষয়ে কিছু বলেন ভাই আর ভাই বললাম তো ভাই স্ট্রিমের শুরু থেকেই বলতেছি ভাই কষ্ট লাগতেছে বিশ্বাস হইতেছে না ভাই কয়দিন আগে ম্যাচটা দেখছি ভাই ওর ন্যাশনাল লিগে Hello and welcome one and all. The atmosphere building ভাই very কয়দিন আগে nicely here. ন্যাশনাল লিগে ম্যাচ দেখলাম ভাই পুরা নিউজটা শুই না ভাই পুরা গায়ে লোম দাঁড়ায় আছে ভাই The atmosphere frenetic. কষ্ট লাগতেছে জাস্ট 2 সপ্তাহ আগে ভাই ও ম্যারেড হয়েছে ভাই His unique brand দুই of সপ্তাহ extra দুই সপ্তাহ personality. 2 সপ্তাহ পুরোপুরি হয় নাই 10 দিন Well, I হয়েছে can ভাই tell you, I'm truly delighted to join you, Peter. ভাই and কি thank এক you very অবস্থা much for ভাই that. পুরা কার অ্যাক্সিডেন্ট আনএক্সপেক্টেড Really is quite a sight to পর্তুগালের behold. জন্য খারাপ হয়েছে ভাই Feels পর্তুগালের like a big game, ফরওয়ার্ড নাই looks like a বেটার big game. Mind you, they all do at this round. And the finish! বেটার একটা ফরওয়ার্ড নেই পর্তুগালের Wonderful goal! Listen, the big ট্যালেন্টটা players নষ্ট earn হয়ে their গেছে reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of আর the কুল pass. কুল That's pretty much it. রাজলাস্কার ভাই তুমি তো একটা খেলছো So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we নতুনদেরও সুযোগ anticipated. দাও Oh, there's a probing ball. Dig through. Oh, well played, well played. Dealt with nicely Ora by que the palo. defence. And it's come back out to him. ভাই কমেন্টে এখন কোট কোট করো না তোমরা কি লাগে Oh no, this does ঝগড়া not look করতেছো good. কেন কমেন্ট বক্স Oh, there's the clearance. নিজেদের মধ্যে কেন ঝগড়া করো Vinicius Junior. Now it's Bellingham. Oh, great play. গো আরে ভাই তিনটা মিলা দাঁড়ায় আছে শর্ট মারমু শর্ট মানে থামানোর জন্য তিনটা মিলা দিয়ে দাঁড়ায় আছে মারবো কখন আমি ফিরামো আর কি এই ধান্দা That pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision making and a weak হ্যাঁ করে আব So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. ভাই আমি লেফট সাইডে দিছি ভাই It looks as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. নাইস Look, movement creates more options. ও আচ্ছা আমার এই বেলিংহামে ডাবল টাচ নাই ভাই মনে পড়ছে Defending is unapologetically persistent. It's দেখতে হইব almost ভাই personal. And it খেয়াল has নাই to be. আমি ওরে দিয়ে ডাবল টাচ নিতেছি Oh, that's a key হয়তো নাই interception. আমার ঠিক মনে নাই ওয়েট দেখানি এখানে কোন
আরে কই গেল বেলিংহাম? ও আছে তো, হইতেছে না আরেক। ওয়েট আই গেট ফ্লিপ ফ্ল্যাপ হইতেছে আজকে ডাবল টাচ করতে। And it's been given away. He's found a way through. গোল? And the shot. আরে কাল, আরে কাল Scores. Two up. ওরা ফিনিশ। To pull clear. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Paris Wonderful, Saint-Germain Lorena. are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've আরে got মেয়ে the হারলে winner সমস্যা নেই, one. আমি হার জিত নেই, এই গেম হারতেই পারে জিততেই পারে, এটা ফ্যাক্ট না। Defending here is আজকে হারছে, অন্যদিন জিতবো। and he's running through. Vinicius Junior. আরে Split second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter. That's আচ্ছা for ভাই, আইডি sure. কোড দিমো ভাই, পরের ম্যাচে ঢুইকেন আর কি, Paris Saint-Germain with the corner. There. তাড়াতাড়ি ঢুইকেন। And now a sudden chance to counter. আমার কেউ নিচে নিয়ে যেতেছে। Whisked it in. ভাইয়ের বেলিংহামটা বেস্ট কার্ড ভাই, মানে ভালো কার্ড আর কি, বেস্ট না বেস্ট। Bellingham with an air of What confidence else about him. really? A certain that could spell trouble. He's got away. Ronaldo kept aware. শো টাইম তো, It is শো টাইম বেলিংহাম। Messi. এটা তো 106 হয়, ভাইয়েরটা 100 কত জানি, 3 না 2। ভালো মতোই করা নেই। Half-time whistle goes. Any strong opinions on the first half? Well, it's looking pretty straightforward. না, Peter. They've got এই দুইটা themselves খেলছে, into a ওইটা তো very দেখছি, good এখন position. ঢুকে So গেছে, why এখন তো আমি dither কি from here when ই they করবো can নাকি? repeat their first half success with another show of strength? কেউ একজন পরপর দুইটা খেলো না, মনে করো কেউ একজন খেলতেছে পরপর দুইটা ম্যাচ খেলো না। ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই, একটু স্ট্রিমটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেন চ্যানেল মিয়া, And that's the start of another আমরা ডেইলি লাইভ 45 করি। minutes. Palmer. Beraldo. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Nice bit of trickery. And that's another good win of the ball. রোমিনিং ফ্ল্যাঙ্ক ওনার উইং, And that's definitely not এই his best. ভিনিটা, এই ভিনিটা আগে ইউজ করতাম, 5000 ইফোটবল পয়েন্ট দিয়ে দিছিল আর কি তখন। And here's Vinicius এই ভিনিটা Junior. ওইটার থেকে এই ভিনি বেটার ভাই, যাই বলেন। He's got no choice here. আরে গোল ভাই, কইতে না কইতে ভাই কাম করে দিছে, দেখছো কি শট, It's quite something. ফাইন শট। About as smooth as it gets. আরে কি ভিনি তো মাল ভাই, এটা পুরা Extended still further. পুরা মাল একটা কার্ড ভাই, এটা Look, there just পাইলে wasn't ভাই much of a তোমার gap লাগ to ভালো begin ভাই, with, and to সেই find ভাই them, I think it was a fine. অস্থির কার্ড। Tried from distance. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, আরে it's ভাই, signaling to the opposition ধাক্কা দিয়া that কিটা they're করলো না? setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. Mbappe. Now looking to orchestrate a counter. And he's মানে কি এগুলা ড্রোগবারে Can he finish? থামাইতেছে না কেন? আমার ডিফেন্ডার গুলা ভাই কাঁচা খাইছে, গুতাগুতি করতেছে, খুদাই ইন্টারসেপ্ট করতে পারতেছে না। Sharpness of movement. আজব The certainty আজব of টাইপের finish. ডিফেন্ডার নিয়ে খেলি ভাই, কোন গ্রহ থেকে আসছে এসব The run was ডিফেন্ডার? explosive. The finish exquisite. So is this the start of a comeback? Vinicius Junior. গোল? Vinicius Junior. আরে ওন গোলই দিয়ে দিছে। Yes, it's an own কি goal. ভাই, ভিনি তো ভাই কি আনস্টপেবল ভাই, এই ভিনি তো পুরো আনস্টপেবল। I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. আর যে কম্বিনেশন বানায় রাখছে নেইমার, এমবাপ্পে আর ভিনির, Count.
পুরা ওই সাইডটা পুরা চক্কর চক্কর অস্থির প্লে মেকিং হইতেছে ওই সাইডটাতে। Oh, nicely intercepted. মেসিরে নিয়ে আবার ওই সাইডে প্লে মেকিং করতে পারতেছি না, এই কম্বিনেশনটা ঠিক বানাইছে। Ronaldo এসে kept his eye on নেইমারে it, দিয়ে and রাখছি he's there. আর এমবাপ্পে আর ভিনি ভাই, অস্থির কম্বিনেশন। গোল পোচার, প্রফিক উইঙ্গার, গোল পোচার। Just eases him off the ball. Bellingham. Now it's Vinicius Junior. Just a quarter of an hour to play. He won't be happy with that one. লেটস গো। He could be in here. Look, it's a run defence is dislike, but There's the shot. আরেকটা গোল, Surely now নাইস। they are well and truly out of sight. Comfort, yet more comfort, easing away. And that is fabulous. A true beauty of a goal. well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. It screamed goal all the way. It's become a case of men against boys. পাঁচটা কি ছিল এটা? Boys bustling through. পাঁচটা কি ছিল ভাই? এই যে Hernandez. Vinicius Junior. And here's Bellingham. It's Drogba. নাইস সেভ। Oh, denied at the last. And he's there to clear it. It'll be a throw-in. Oh, that's wonderful alertness. Costa Curta. Oh, just skips past his man. Oh, they could be caught out here. Bellingham. Oh, well. And Let's that go. is it. The referee has seen enough. Oh, this is a side which is purring. Picture perfect to win. They will relish ভাইও having চারটে শট pulverised টার্গেট what ছিল, was put in আনলাকি front of ভাই, them. ভালো It was খেলছেন, a pulsating লাক performance. ছিল না ভাই, Vinicius Junior claiming the man of the match award, and there is খুবই ভালো very খেলছে। little room for argument. 6.5, 7, Now, 7, what we've 7, witnessed, Jim, I 7.5. think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was Well a clear played, picture of what GG. they set out to do. ভাই আইডি কোড দিতেছি ভাই, যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই, আবার রাতেও লাইভে আসবো। এখন যারা খেলতে পারতেছেন না রাতে আইসা ট্রাই করেন ভাই, বলে রাখেন যারা খেলতে পারতেছেন না রাতে আইসা ভাই আপনাদের ইনভাইট দিতে খেলবো, সমস্যা নেই। এখন এই যে আইডি কোড দিতেছি, যারা ঢুকতে পারেন ঢুকবেন। Let's go. Vinny top, নেইমারও টপ ভাই, আরে নাইস, ভাইয়ের কাছে তো ফিনিয়াস। ও একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন, স্ট্রিমটা লাইক করে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন যারা দেখতেছেন ভাই। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic.
I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi, Peter. It's great to be here. গোল Real chance! আরে ভাই Okay, কি it হলো didn't এটা come off, but it was clever. A nice little dummy. এরপর ভাই ভিনি দিয়ে খেলা ভাই কি যে মজা লাগতেছে ভাই যারা খেলবেন ওরা নিয়ে ভাই বুঝবেন ভাই মানে পুরো একেবারে ক্লিন খেলা খেলতেছে Jim, who do you pick ক্লিন out as খেলা the বলতে 10 গেলে in the একেবারে middle কোনো today? পেঁচালো খেলা Yeah, খেলতেছে না N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he আরে does the work of সেভ two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle. And when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first five. এই কার্ডের মধ্যে যদি ওয়ান টাচ পাস আর ফার্স্ট টাইম শট দিয়ে দিত ভাই পুরা ওভার পাওয়ার হয়ে যেত মানে Out to race for the ball. বেস্ট কার্ড হয়ে যেত পুরো বিস্ট কার্ড আর কি That has এমনি been অলরেডি clear. বিস্ট মোডে আছে ওই এটার মধ্যে আরো ওইগুলো ভরে দিলে শেষ Well, they've got it back in a hurry. এই কার্ড ছাড়া কেউ Well, খেলতো না that's a really good play on the right. He's driving forward. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Marquinhos getting this one clear. ক্রসিংটা ভালো দিছিল Adams clears it away. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. He's found a way through. Great ball, and he's in. And Goal. the shot! লেটস গো Goal! Paris Saint-Germain! ভাই দেখবো তো ভাই ম্যাচ শেষে ভিডিও ও আচ্ছা ফ্রেন্ড ম্যাচের গোল কি কাউন্ট হয় অ্যাপিয়ারেন্স আই গেস তো কাউন্ট হয় না Well, that pretty much works ফ্রেন্ড out as ম্যাচের he তো gets used to the অ্যাপিয়ারেন্সের space he গোল was কাউন্ট হয় afforded না in আই the গেস Shapes ভাই for দেখি distance. দিয়েও দিয়েছে ব্যাক It's in! নাইস And নাইস the lead lost. No time at all. আলভারেস Since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. It's the Yes, stuff you work counter. on the training ground time and time again, and it came off. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can Arre easily lose bhai. focus and then bang, you're pegged back again. ধাক্কা Now মাক্কা the দিয়া breakaway. ইয়েলে Great defending, strong and determined. Mbappe. That's a nicely measured pass. Can he put it away? নাইস বেবি Goal, Paris Saint-Germain! And they've got their lead back. Paris Saint-Germain Ki, really bolo, bolo. executed that with considerable confidence. It only took seconds to score, which the ball was recovered. Paris Saint-Germain go into the lead. And he gets rid of Mbappe! আরে ভাই এই সাইড দেখছে Just off target. A more than decent attempt, Peter. And it's Messi. ঘুমাও নাই Nicely aimed কেন pass. Well, that's beautifully weighted. মিয়া সারা রাইতি তো Could have জেগে been স্ট্রিম dangerous, দেখছি but it came to nothing. এখন ঘুমাও নাই কেন That has not gone well. James works it forward. Oh, that's a key পাগল হয়ে interception. যাবে তো মিয়া Adams promptly onto that, and that is that. And here's Alvarez. Bellingham could move up a gear here. Now it's Neymar. And here's Mbappe. And that has been clubbed সি away. ফিনিশ হইতেছে না And that'll be the final action of the first half. Well, the two sides have made this a pretty decent game so far. Both have contributed on the score sheet. There is a balance wherever you look. Caution certainly not on the এটা agenda এরা here এই শিমুল from both ভাই sides. সুমা এটা শিমুল ভাই Game
as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, চারিদিকে সব that সামসা may দেখতেছি have a bigger bearing as to who emerges victorious. আমার হয় ভাই এরকম আমি রাতে সারা রাত বড় ভাই সকালে পরীক্ষা দিয়ে এসে এরকম দেখি চারিদিকে ঝাপসা That gets things going কিছু for the দেখা যায় না second আসলে half. আমি তোমার এই জিনিসটা ফিল করতে পারতেছি কারণ আমি এক্সপিরিয়েন্স মানে আমি পুরো হার্ড লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স করছি এটা ও, আরে Calhanoglu. ভাই এই ভিডির কার্ডটা আনস্টপেবল শিবল ভাই পুরো আনস্টপেবল ভাই কি কার্ড যে দিছে আল্লাহ মানে কি কমো ভাই 10টা ম্যাচ খেলছি ভাই 10টা ম্যাচে মনে হয় 25টা গোল ওরে দিয়ে করছি That's really well manoeuvred. এরকম এক অবস্থা ভাই কাছাকাছি এরকমই Lots of pressure there. আরে They've done it! আরে একদিন জেরিন একদিন সাবিয়া একদিন সুবাইয়া নিউ কার্ড দিছে আরে কবিয়া ওভার পাওয়ার কার্ড বিয়া পুরো আনবিটেবল কার্ড Ball and then unleash. ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভিডির কার্ড ভাই আয়না So the lead now is 2. যা খেলতেছে ভাই Should be a big game changer. Steve. It's certainly been a big mood changer. Adams calmly anticipates. Aims beyond the defence. That is a great ball. Now can আরে দেখ কি জোস মারছিল ভাই That's what you call inspired goalkeeping. গোলকিপার Well, someone's ভালো doing দেখা his job properly, Peter, that's আমি for sure. তোমাকে ছাড়া কি করতেছ আমি কমেন্ট বক্সে এগুলা Second corner now. ছি 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 দেখি কতক্ষণ খেলা যায় খেলতে তো মজাই লাগতেছে ভাই ভিনির কার্ডটা দিয়া ভাই পুরা ক্লিন খেলা ভাই যে ক্লিন খেলতেছে ভাই To go forward now. খেলতে বেশি মজা লাগতেছে আবার আমার Clearly disappointed. কম্বিনেশনের সাথে মানাইছে তো Clearly এবার আরো বেশি মজা লাগতেছে এই জন্য now they'll have মন to চেয়েছে quickly খেলতেই regroup. থাকি Calhanoglu. Oh, it's a nice idea. ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছো ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও ভাই একটু And it's Neymar. Nicely weighted ball. Oh, that's nice. And he's কার্ল আরে ভাই গোলকিপারটা বেশি he's done very Save well to this. get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. যদিও ফার্স্টে তো গোল দিছি একটু আগে ভিনি 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 এই যে ডিডি ভাই ব্যাক Cruyff. Looking for the run. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. The most accurate pass. Vinicius Junior. And here's Mbappe. Oh, that's wonderful alertness. ম্যান Rodri. And here's Mbappe. Out to the left it goes. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Oh, that's fabulous. Well played and well cleared. Bellingham. Messi. Calhanoglu. লেটস গো And we're done. So GG, smiles all GG. round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through ছয়টা the শট right টার্গেট balance ছিল of বল আল্লাহ chemistry and inspiration. A really ভিডিরে satisfying 7.5 game ও work. নো ভাই Neymar taking in the accolades. এত ভাই রে ভাই যে সেই ভাই কার্ডটা ভাই না খেলাইলে ভাই আপনি নিজে বুঝবেনই না ভাই যতক্ষণ আপনি নিজে নিয়ে খেলবেন এত ক্লিন খেলা ভাই ফ্রেন্ড ম্যাচের গোলগুলো কাউন্ট হলে তো ভাই দেখাই দিতাম আই গেস তো কাউন্ট হয় না এ দেখো ফ্রেন্ড দেখায় না 0-0 দেখাইতেছে কি খেলা নিজে দিতেছে There you go. থাক
আরে শিহাব ভাই, না দেখি কি অবস্থা ভাই, দেখি আচ্ছা, লেটস গো। হ্যালো ব্রো, ফ্রেন্ডলি? হ্যাঁ ভাই, ফ্রেন্ডলি খেলতেছি ভাই, ফ্রেন্ডলি তো খেলতেছি ভাই। একটু যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন ভাই, একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই চ্যানেলটা, আর স্ট্রিমটা একটু লাইক দিয়ে দিন ভাই। ভাই আমি সাজায় রাখলেই ভালো, একবার বারবার উঠাই নাস। এই কম্বিনেশনটা বেস্ট উইনের সাথে মানে। লেটস গো। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. This place is living up to আরে its ভাই শুটটা reputation দিতে as one of the গেছিলাম। noisiest corners of the footballing world. No decibel spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already underway. And he's cut it out. Oh, there's a probing ball. আরে ভাই, লাভ ফ্রম বার্সেলোনা বলে, ধন্যবাদ ভাই। Here's onto this. গোল, আরে সেফ সেফ ভাই। যারা স্ট্রিম দেখতেছে ভাই, একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন কষ্ট করে, স্ট্রিমটাতে একটু লাইক করে দিয়ে। Really nicely done. The most accurate pass. ভাই এতক্ষণ ধরে ভালো মতো খেলতেছি, এখন আবার ডিস্টার্ব দিয়ে দিল। স্যাড ভাই, যে ঢুকছিলেন কষ্ট, আবার আইডি কোড দিতে হবে। আবার আবার এই গেম, না না আমার সাথে খেলবা ফ্রেন্ড? খেলতেছি তো ভাই, এখন আইডি কোড দিতেছি, ঢুকেন একটু কষ্ট করে। আইডি কোড, এই যে ভাই আইডি কোড দিতেছি, ঢুকেন একটু কষ্ট করে ভাই। যারা যারা দেখতেছেন ভাই, একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই, স্ট্রিমটা একটু লাইক করে দিন। এই মিয়া, তুমি ঢুকছো কেন? মিয়া তুমি স্ট্রিম মডারেট করো, সরো। সরো সরো সরো। না, আরে এই অবস্থা। তুমি না চোখে কিছু দেখতেছ না ভণ্ড? চোখে না কিছু দেখো না, চাপাবাজ। চাপাবাজ রে, অভিনয়। ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন ভাই, একটু লাইক করে দিন ভাই,
চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ম্যাচ এন্ড বলে ভালো হচ্ছে একদম। চোখে ধুধু কুয়াশা। আমারও ঘুম আসতেছে ভাই। ভাই কি খবর, কেমন আছেন? আরে ভাই কি ভালো আছি ভাই, আপনার কি অবস্থা? আজকে একটু বেশি ভালো অবস্থা, কারণ ফ্রিতে ভিনি পাইছি তো, মাল কার্ড পুরো একটা, এর জন্য আজকে একটু বেশি বেশি ভালো আছে। তারপর ভাই আবার মনও খারাপ ভাই, জোটার নিউজটা শুই না খারাপ লাগতেছে, বিশ্বাস হইতেছে না এটা এখনো। হ্যাঁ জোটার একশো দিয়ে স্পিড মারলাম, বিনি পারলাম না। 91 জিকি দিছে। ফ্রি স্পিন মারো, আমি তো ফ্রি স্পিনে পাইছি। কয়েন বাজ ক্যামেরা। আল্লাহ শিমুল ভাইকে ভিনি দিও না, আমাকে মারা খাওয়াইছে 500 কয়েন, তুমি তাকে মারা খাও। হন্ডে শিমুল ভাই, ফ্রি স্পিনের জন্য Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Becklin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And we have in front of us this gloriously imposing arena. আরে আমি Absolutely কেমনটা লাগে perfect 5 for দিকে game থরে of ছুটি দিয়ে দিছি। Things have got underway here pretty promptly. Marquinhos kept aware, and it is reclaimed easily. Rice. Fernando Torres. Oh, great ball! Might come loose. Mbappe. Well, he certainly lost. wasn't in the mood to take any risks. Now it's Mbappe. And they can counter কি রে here. ভাই মারছে গই তো, 5 দিব একটা জোস পুরো ঢুকে Back গেছিল। on the ball again. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evidence annoyance. He made it look a bit predictable. Now it's Vinicius Junior. ভাই রাইট সাইডে দিয়ে দিছি, Ruben লেফট সাইডে দিলে Dias বেটার। well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Gently done. Costa Curta calmly anticipates.
Fernando Torres. And the 2-1. whistle's gone, presumably for offside. Okay. Sané. No goals as yet. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, that's fabulous. And now they can clear their lines. The lift. Rice. And the assistant referee rightly gives him offside. And claimed it back swiftly. And here's Torres. Koundé. Costa Curta tries to clear. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Now it's Mbappe. Nice. Bellingham. Aimed beyond the defence. He's had a shot! Marvellous goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. So we have our breakthrough. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for... And we've reached half-time. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Well, let's not beat about the bush, Peter. আমরা It's তো been পুরোপুরি শিওর ভাবে বলা যায় না ভাই। had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. Hostilities have ইয়ামাল যে আসবে ভাই রে, second half. কে জানে ইয়ামাল দিয়ে Well, I দিস। think in these circumstances, it's all about how to বলা adjust the যায় না, balance of your unexpected। team. I mean, you want to get back in it as আর soon as এপিসোডটা possible, হ্যাঁ ভাই। but without leaving yourself too open. No, that's been intercepted. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Calhanoglu. Beautifully weighted. And he's gone looking for safety. Has a look and plays it forward. Now it's Neymar. No messing about, just bludgeoned away. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Has a go! And we have our very first corner. Roberto Carlos goes short. And here's Roberto Carlos. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Now it's Mbappe. Sané. Well, they've got it back in a hurry. PSG on the counter-attack. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Vinicius Junior. Neymar. And he thumps it clear. Bellingham. Paris Saint-Germain seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone.
Substitution for Paris Saint-Germain. Number 19. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Mbappe. Number 10. Time and again they are repelled. Number 21. Çalhanoğlu. And it's De Bruyne. Number 2. Now it's Vinicius Junior. Coming on the field. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Number 6. Cavani. Ødegaard. Number 13. De Bruyne. Number 20. De Bruyne. He gets big. Oh, taken with style. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with. হ্যালো ভাই আজান দিতেছিল সরি এখন আসছে ভাই কি নামাজ পড়ে না আরে ভাই নামাজের টাইম তো আছে ভাই স্ট্রিমটা তো শেষ করে দিব আর একটু পর না মানে আর 30-40 মিনিট পর And that has added a whole new complexion to the game. Well, that goal just serves to give them the ঘুম momentum. কেমন হলো So হয় নাই much edge now at this stage, but for me, they've got হয় নাই to ভালো just হয়নি win. ঘুম একদমই ভালো হয়নি সকালে আবার কাজ ছিল তাই তাড়াতাড়ি উঠে গেছি And here's Vinicius Junior. মেসিকে কেন সাফ করলাম ভাই মেসিরে করছি ওই যে নেইমারে দিয়ে খেলতে পারতেছিলাম না তাই মেসিরে নেইমারে উঠে মেসিও প্রফিক উইঙ্গার তো নেইমারও প্রফিক উইঙ্গার খেলে আমি এসে স্যার এর জন্য মেসিরে সাফ করছি Oh, it's a nice idea, but the execution আমি was lacking. এস ওয়াইড এরিয়া দিয়ে খেলি তো এর জন্য প্রফিক উইঙ্গার ইউজ করি এসে স্যার Looking for the run. That is good alertness. So that's it. It is all over. কাজের অভাব আছে So নাকি it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either কাজের অভাব side নাই to find a winner. How do you look back on the game? হেল্প করবো কি হেল্প করবো ভাই নিউটন স্পোর্ট ভাই প্রেডিকশন ভাই রবিনহো কি আসতে পারে ভাই বলা যায় না ভাই আনএক্সপেক্টেড ভাই 100% শিওর দেওয়া বলা যায় না 100% শিওর দেওয়া বলা যায় না এই নিউটনস ভাই আপনি কি হেল্প চান ভাই একটু ভালো মতো প্রপার বানান এই প্রফিঙ্গার হ্যান ত্যান আরও কিছু আছে সব কিছু নিয়ে ছিঁড়া আরে ভাই প্রফিক উইঙ্গার ভাই ওয়াইড এরিয়া দেওয়া থাকে আমি ওয়াইড এরিয়া দিয়ে খেলি তো ড্রিপ দেই দেখো না ওয়াইড এরিয়া দিয়া এর জন্য এরকম এর জন্য আমি প্রফিক উইঙ্গার ইউজ করি ও দেখো না আমার ওয়াইড এরিয়াতে বেশি খেলি আমি লেফটের রাইটের হ্যাঁ নিউটন ভাই আপনার কি হেল্প দরকার আপনি ভাই একটু ভালো মতো বিস্তারিতভাবে বুঝান ভাই তাহলে সে হেল্পটা করতে পারতাম কপি দিলে সবাই খেলতে পারবে লাস্ট ম্যাচ কপি ওকে লাস্ট ম্যাচ হ্যাঁ কয়েক ম্যাচ ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু লাইক করে ভাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই আবার রাতে স্ট্রিমে আসবো এখন কপি খেলি আর 30-40 মিনিটের মতো স্ট্রিম করবো লামিন ইয়ামালে 20টা স্পিনে দিছি পাইনি আরে ভাই 2000 কয়েন মারা ভাই কি বলেন আমার টিম দেখে বলতে পারবেন কারে দিয়ে খেলাবো ভাই আমি আপনার কিসে খেলেন ভাই আচ্ছা ভাই ও টিম ভাই ওটা একটু ইনস্টাতে মেসেজ দেন বুঝছেন ইনস্টাতে বুঝাই দিবনি ওই দেখেন ইনস্টা দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে ইনস্টাতে মেসেজ দেন আমি তখন বুঝিয়ে দেবনি ভালো মতো স্ট্রিমে বোঝানো একটু টাফ এটা একটু বিস্তারিত বুঝাইতে হবে তো কপিতে আসো সবাই খেলি খেলা হবে একটু রাজকে মারবো আর নাইস আরেকজন নাইস কে ঢুকছে ভাই পট ইজ গড বলে পট ইজ গুড বলে সরি বলবেন চলে আসলাম
নাইস। কি হয়েছে ডিসপ্লে দেখা যাবে না? ও এইগুলো তো সব চেনা ভাই। খেলা হবে এটা কি আই এম গেমার ভাই নাকি তুমি না? আরে আই এম গেমার ভাই, নাম চেঞ্জ করছ। দুইজন নিউ পট ইজ গুড ভাই। আর সোহেব ভাই নাকি? ভাই যারা যারা দেখতেছেন ভাই একটু স্ট্রিমটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটা ভাই। লেটস গো। রাতে কিন্তু আবার স্ট্রিম করবো মিয়া, লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। শিমুল ইজ অন, এটা নিউ। হ্যাঁ এটা নিউ ভাই। এ সুমায়া কই গেল শিমুল ভাই, তোমার এক্স? তুমি কয়বার স্ট্রিম করো? আরে আমি আজকে বৃহস্পতিবার নামে এর জন্য স্ট্রিম করছি হুদাই। আমি রাতে স্ট্রিম করি জাস্ট একবার, জাস্ট বৃহস্পতিবারে 2বার স্ট্রিম করি, ডেইলি রাতে আর বৃহস্পতিবারে এই টাইমে আর রাতে। পড়া টড়া নাই নাকি? পড়া জাস্ট পরীক্ষার আগের দিন, এছাড়া পড়াটা না কিছু আছে নাকি? পড়াশোনা করতে হয় আরও। কত পরে কি হবে ভাই, এত পরে কি হবে? এই এত পড়া আমার দ্বারা হবে না। আবার আমার কাছে কি রোনালদো ভাই, সাবাস। না বড় বড় বাট কেন্দ্রিক পড়ালেখা করো, বুয়েট কেন্দ্রিক পড়ালেখা। হয়েছে ভাই, থাক ভাই, বুঝছি। এটা তো দুধ ভাত ভাই। ম্যাট্রিক্স আর নিন করে কি করবো এখন, টাইমই নাই হাতে। তো ডিয়েগো জোটা দেত। আরে ভাই শুনছি ভাই, স্যাড ভাই, কষ্ট লাগতেস। কার অ্যাক্সিডেন্ট। বারবার মনে করে কষ্ট দেন মিয়া, ডিয়েগো জোটা দেত। হ্যাঁ আচ্ছা, টিমটা এত ভালো হইলো। আমাদের টিমে কে কে আছে ভাই? রেডি দাও না কেন তোমরা, এত খারাপ কেন? এতক্ষণ লাগাও কেন? 3জন রেডি দিয়ে রাখছি আমরা, বাকি 3জনই হারামি কে? ডি আমরা ডিডি শিমুল আমরা টিমে ভাই আল্লাহ। শিমুল ভাই আঙ্গ টিমে পড়লে হারমো ভাই আল্লাহ। শিমুল ভাই বইটা না। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the Are commentary box nice. by the familiar Tele figure ঠিক of আছে। Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Such scenes here. Let's go. The sea of team colours, songs ringing down from the stands. Crypto. The tone is set for the 90 ও minutes. শিহাব ভাই আই গেস, শিহাব ভাই যে এই শিহাব ভাই আই গেস। খেলা হবে, আই এম গেমার ভাই। পট ইজ গুড বলে, পট ভাই একটু জিতে দিন, ওন গোল দিয়ে দেন কয়েকটা। Somewhere, but they'll have to go again. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Messi. আরে দেখছ কি গোল দিয়ে দিলাম মিয়া, আরে শাবাশ মেসি। This is up there. পাঁচটা কে দিছে শিহাব ভাই, Finish জোস from পাস দিছে। Mr. Magnificent. This could be good. Very good.
ওই টিমে শিমুল ভাই পড়ছে মানুষ This শেষ wasn't ম্যাচ much of হেরে a গেছে gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Van Balten gets over and intercepts. পাস হইল বল Cafu has it in a wide position. সেভ Koundé দাও সেভ দাও attempts সরো a clearance. Oh, the ball's come loose here. That's just নাইস playing it ট্যাকেলটা safe দিস and simple. শাবাশ And there's no surprise who's taking this ফ্রেন্ডলি ম্যাচ corner. কপি Start খেলতেছি as তো you mean to go on, Peter. ছয়জন Make this a good one. ফ্রেন্ডলি And he's gone looking for safety. Another corner. Any better luck this time round? Madrid have their second corner now. Well, he got rid because he was under pressure. And now they can spring out of defence. Looking for options for movement. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. He read that really well and stopped it. So just a one early goal to report so far. And Crypto the bhai score jao. is 1-0. পাস পাস আরে নাইস পাস 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 আরে কেমনটা লাগলো এই সেই পড়ছে মুখের সামনে ফানি Figo. De Bruyne. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run. ভাই যারা and যারা not get দেখতেছেন ভাই picked একটু out. লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন That is a little undercooked. Short changes him with that pass. He could be in here. অফসাইড নাইস ভাই অফসাইড না হইলে ভাই এটা কি যে করতাম ভাই ফুটবলের বাচ্চা মাঝে মাঝে অফসাইড দেয় না Oh, well played, well sorted out. And that is going out for a goal kick. অফসাইডে কি করো ওই যে তোমরা চাইতেছো যাতে অফসাইডে গোল দিয়ে দাও And the whistle ভার blown, কিনা রাখছো presumably for offside. অফসাইডে গোল দিয়ে দিবা দিব না অফসাইড De Bruyne with the ভাই রে ভাই আমার clearance. ঘুম আসতাস আমার এক ফোঁটাও ভালো ঘুম হয় না আজকে Moved on মাথা forwards. ঘোরাচ্ছে কেন আমি কি পাগল হয়ে যাব He steps in, and that's the end of that. Now it's Figo. Now who's going to be first to this? Oh, that's fabulous. ভাই Tries to get it clear. And there is the half-time whistle. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal. And that is the state of it at the break. 1-0. সুত্তা পারছিল না বলে There's plenty of ভাই positives to take despite the নাম lead চেঞ্জ being করে so নেওয়া small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Leading a cagey game here. It's had its শিমুল ভাই moments, and ওন it's গোল খাওয়াও 1-0 তোমার at তো the break. বার্সেলোনারে অপমান করছে তোমার ওন গোল খাওয়াও কয়েকটা ওন গোল দাও ওন গোল And that's the start of another 45 minutes. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more.
And it's the goalkeepers to claim. Alexander-Arnold. And it's played forward. And he cuts out the supply. Ribery. ওই দেখ দিতেছে সত্যি অন গোল দিতেছে Squeezing the play. A single goal between the sides. আরে Costa Curta. আমি কবি No, হ্যাঁ and খেলা yet যাবে there's তো no way through. খেলো No luck with that dink over the top. ওর গোল দিতেছে ভাই ও নো Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. दियो अरे मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है हाँ Messi. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, he's found support out wide. Van Balten makes the interception. Batistuta chasing अल्लाह after अल्लाह it. अल्लाह 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 He is through here. And Messi! अरे शाबाश And he's really put himself on the line here. Madrid have their third corner. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And the pass is intercepted. Throw in. भाई दारा नहीं Number 15, Neymar. नाइस पास Lovely feat. Plenty of माने appeals, धक्का but the धक्का referee बॉल is not interested. Van Balten did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that is asking for trouble. Oh, decent hit! He scores! And there's the goal they've been looking for. Terrible error, duly punished. হয়েছে ভাই এমনি খেললে ভালো লাগে না কোথায় ভালো মতো So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. Oh, that's আরে ভাই এমন করলে খেলতে ভালো লাগে না I don't think he knew too much about it, Peter. It comes off him awkwardly. fortuitous as it may have been. They all count one. দেখ কি শুরু করছে এমন করলে ভালো লাগে না মিয়া ধরো এমনি খেললে কেমনে So 3-0 now, and surely there'll be no twists in the plot. Messi. And it's Cannavaro.
and Gravenberg. That's a good ball played into space. Pass is just off target. It's That's going to go a long way. He's got away. Koundé drives forward on the overlap. Beckham. Oh, shooting chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the referee brings it to a close. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Messi taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. এমনি খেললে ভালো লাগে না। ই কপি খুলতাছি, আসো। এই দিতেই পারে এটা, তুমিও দাও মাদ্রিদ ই, তুমিও দাও মাদ্রিদ ই, এটা লেখা দাও। দাও দাও, কার কি নাম, আমি কপি দিতেছি। আরে কি অন করলাম ভাই। Let's go. Gente, meu amorito. রেডি দাও সবাইকে। কোন তিনজন ভাই রেডি দাও নাই? ভাই রেডি দাও না কেন?
a sight this is, a beautiful evening, and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin Are has shit. joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the pre-match build-up Killer has been is in fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. And it's Batistuta. Batistuta. He's tried one. আরে ভারে বলে আল্লাহ Good run, lovely take, but that is where it stopped. Batistuta has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Cannavaro picks it up from the goal kick. Roberto Carlos. Jorginho! নাইস 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 It's a poor throw that, picked off with relative ease. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but also a very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper-keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Cristiano Ronaldo. Neither side yet able to find the net. Pass somewhat off target. Batistuta. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, he'd have done well to reach that. Adams is there to clear. That pass has been well intercepted. Marquinhos getting this one clear. Gravenberg, and he's found a way past. Oh, he's been caught napping. Now it's Messi. And Messi! ভাই দুইটা বলে ভালো লাগছে Back when it goes. He's having a go. ভাই তিনটা বারে আল্লাহ This is good pressing. They're not short on bodies. Approaching the half-hour mark. তিনটা বারে বলে Batistuta could try cutting inside here. Triol. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Interesting ball. অফসাইড অফসাইড Clipped into space. And the assistant referee has his flag raised for offside. কতগুলো ভালো লাগে ভাই Well, he's done very well to take that back, and he's been shifted off it. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Pitches it off him. And it's Cristiano Ronaldo. পাস A শিট reprieve, albeit perhaps momentary. Adams wins the duel this time. Dealt with nicely by the defence. Ruben Diaz Makes the interception. Now he's off and running. Oh, that's well spotted. Nice interception. His positioning was spot on. There's the end of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but
A game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I don't think we need the stats to be on the screen to tell us about the pass completion rate, which has been obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision making and just a general sloppiness. So I'm sure the boss will be getting stuck into his players to improve and improve quickly. Barcelona head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. Neither team any further. ভাই আপনি হাঙ্গর মাছ হারবর মানে কি হারবো না হাঙ্গর মাছ শার্ক শার্ক আবার যাইতেছে ওইটা ই না আমাকে শর্ট ভালো লাগে কেন ভাই 3টা ভালো লাগছে ভার কিনা রাখছে ওরা Barcelona are probably feeling relatively good about themselves. So I ভাই don't জয়েন think the manager করেন ভাই has সমস্যা নেই তো anything to 6 জনই তো change খেলা since যায় his half-time team talk. এদিকে জয়েন হওয়া বেশি টাফ না ইজি And he's intervened well there. ভাই রে ভাই Yati getting this one clear. এসিল সকালে দুপুরে এই পাস রে ভাই ভাই আমাকে মানি না ভাই আমাকে বার কিনা রাখছে হারা 3টা ভালো লাগে কেন ভাই Gets on the end of things Por, as por. a matter of habit. Cannavaro. ah Barcelona with the corner, there first. They've played it short. Great chance! মার লাগবে Decent enough try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Not the best distribution from the keeper. Jorginho. That's good vision. Header! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Oh, well played, well sorted out. Could have been dangerous, but it came to nothing. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah, he made it look a bit predictable. Nice interception, well timed. He can get that clear. ভাই 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 গোল কি সামনে এসে পড়ছে আল্লাহ আমি গোল দিতে নিলে না That'll be a throw. সকালে Ruben Dias gets it away. It'll be a throw-in. হ্যাঁ হ্যাঁ রাতে আসবো Barcelona showing a good... Oh, he's been caught on it here. Deftly away. Marquinhos promptly onto that, and that is that. Vieira. Cannavaro. And it's Beckham. And he's there to get it away. Oh, that's fabulous. Ribery. Ribery had a shot. Batistuta. Batistuta stood his ground strongly. কি রে ভাই আটকে রাখছে কয়জন Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's there. টাইম আপ টাইমস Roberto আপ Carlos clears. And that will be the final act. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through.
So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. So, just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. 0-0 দূর আরে ভাই এটা আমরা জিতি হিসাব পুরো ম্যাচ 3টা শট না ভাই ভালো লাগছে কেমন কষ্ট আমি খেলতে চাই আচ্ছা ভাই খুলতেছি তো জয়েন হন ভাই একটু লাইক দিয়ে স্ট্রিমটা সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটা ভাই যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছেন একটু লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন কপির কোডটা দিতেছি ঢুকেন ভাই আর ঢুকেন আরে কিসে দিলাম কপির কোড বলে কোনটার কোড দিয়ে দিছি বলে কোড দিলাম কিন্তু দিমু কোড পেনাল্টি দেন হ্যাঁ পেনাল্টি দিছি এই শিমুল ভাই তো স্পিডে জয়েন হয় কেমনে আমিও জানি না ভাই শিমুল ভাই সবার আগে জয়েন হয় আল্লাহ জানে আরে শিহাব ভাই ঢুকতে পারেন নাই কয়টা শিহাব আছে এদিকে এই যে এই শিহাব 27 টাইম বাড়াও না টাইম বাড়ান যাবো না মিয়া এই শিমুল ভাই শিহাব বাইরে খেলতে দাও তুমি খেলছো একটা ম্যাচ সরো করো শিহাব বাইরে একটা খেলতে দাও টাইম কমান শিহাব ভাই কইতেছে মজা নেও না শিমুল ভাই আবার টাইম কমান বলে টাইম তো কমান নাই 6 মিনিট
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle, and here we go. And here's Batistuta. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, what has happened here? He's got away. Real chance! Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. He won't be happy with that one. Rafinha. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And the shot! He's delivered all right! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he stuck it away as if laser-guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Number 20. So, a breakthrough already. Kylian Mbappe. Now it's Ribéry. You have to expect that from everyone now. Mbappe. Works it forward. Batistuta. Roberto Carlos. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Mbappe. Messi. Ribéry! Really well taken goal. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Out to the left it goes. Great challenge, time to perfection. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Bellingham calmly anticipates. Messi tries making a foray down the right. Messi is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Neymar gets flagged offside. Nakata promptly onto that, and that is that. Rafinha, he could be in here. Now it's Batistuta. Deftly away. Looks to go up and over. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Marquinhos spots it and intercepts. Oh, super ball. He's had a shot! Goal! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. After 41 minutes is number 17, Rafinha.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Wasn't easy on the eye, but it's done its job. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Maldini. Gently done. That's positional gold, the utilisation of space. Messi. Abbiati can claim that. And there's the end of the first half. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd, and a fair reflection of the territorial state of play with the half-time scoreline 2-1. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Driving forward. That'll be a throw. Batistuta, excellent challenge there, uncompromising. That's a nicely measured pass. Mbappe! Mbappe! This time, surely! It's a goal! It's level again! What a match we have! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. With a predatory goal. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. This is quite a battle. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Great ball. And Messi! He's scored! And the comeback is complete. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. Well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Beckenbauer cuts out the pass. Mbappe! Pass is just off target. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Nakata. Oh, that's delightful. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Messi. Could be danger here. Nakata. Closing in on the last quarter of an hour. And he was quick to react. Pass somewhat off target. Great ball if he can get there. Mbappe! And that is expertly dealt with.
There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Czech defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Gently done. And here's Eto. Now who's going to be first to this? I think it's time for them to concentrate on closing this one out. There will be 3 minutes added time. Vieira gets over and intercepts. Into stoppage time, very little left on it. Now it's Neymar. And that will be the final act. Madrid have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. Messi picking up the Man of the Match award, and no surprise there. With the father of a boy in a Terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. So it's down to business here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition to get through. And that's a very valuable characteristic. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh dear, less said about that pass the better. Can he get it through? Oh, that looks a cracking ball. That's good play. Terrific header! That's a half-decent try. Gravenberg promptly onto that, and that is that. That is a great pick out. Now it's Messi, and he's shot a goal! Goal! Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. After 16 minutes is number 9, Lionel Messi. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Nakata. And it's Messi. He's in plenty of space here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Has a shot! Terrific effort, just off target. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Messi. He won't be happy with that one. Madrid deciding to turn to the long ball now, that is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but, you know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, he really should. Aim forwards. Oh, well played, well sorted out. Neymar. Played out towards the right wing. Big header! And somehow he's managed to miss it. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Plays a delicate ball. Oh, that's well spotted. And he's heaved it away. That's good running with the ball. That's beautifully weighted. Mbappe, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Bellingham. And Batistuta! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Madrid with the corner, there first. And the shot! And a terrific save from the keeper. Bellingham really must be thinking what he has to do to score there. And this could be the final action of the first half. Beckenbauer is there, and he can get that clear.
pinches it off him. Alexander-Arnold. Gravenberch. And that'll be the final action of the first half. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Any opinion you'd like to express on the first half? A lead that's fully justified for me. They've shown some excellent counter-attacking now, and it's paying dividends. Leading 1-0 at the break. And we're underway again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Ribery. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Mateus. Adams clears it away. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And they've got rid. No way through. And it's Ribery. Interesting ball. Batistuta gets flagged offside. Whatever he had in mind, that was not it. Ribery. Oh, nicely intercepted. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And it's Belletti. Nice interception. His positioning was spot on. And the assistant referee rightly gives him offside. Madrid choosing to make the first change. Still no way through. The defending here is resolute. He's Gravenberch! Oh, glorious! That is a special one! That is a gem! An absolute gem! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Madrid grabbed the equaliser and we're all square. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked and I still haven't moved. Oh, that is a nice touch. A searching ball that into space. And he's cleared it out of harm's way. Played out to the left flank. Rummenigge producing a good steal there, showing a good level of alertness. Always onto this. And he's quick to get it clear again. Looking for options for movement. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. It's a goal kick.
There will be 3 minutes. Board shows there will be 3 extra minutes. And here's Messi! Oh, what about that? And that may just do it! Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Number 9, Lionel Messi. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? That's a good ball played into space. And that has been clubbed away. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Messi taking in the accolades, having...